অডিয়েন্সে সবাই বুঝতে পারে না কেউ যদি উড়িয়া ভাষা লাগে পয়েন্টার আছে হ্যাঁ দেখা যাবে স্লাইড প্রেজেন্টেশন আছে কি গোপনে ও আচ্ছা আচ্ছা না আমার সাথে দেখা হয়েছে চাপে দেখা
এখনই একবার দিলে ভালো। আপনি তো ফাংশনটাই চাইছিলেন, এখন আবার চা চাইছেন। এই যে এই যে তোমার কিন্তু অলরেডি 4 মিনিট পেরিয়ে গেছে, লোক না এলে ভালো। আরে চা তো গুড মর্নিং। প্রথম রিকোয়েস্ট হচ্ছে সব সামনে চলে আসুন। কারণ স্মল গ্যালারি, তো Namonika ji would be retiring this 31st March. So we have, she's a bit recluse and quiet by nature and did not want this. But after a lot of bargaining with her, we could, come up to what we have arranged for today. So I hope this does not embarrass her. It's kind of not a very public function. Her condition was to keep it in closed doors with only known people around. So we have tried to maintain that, and in that, in SCMU we carry the legacy of two of our most, what should I say, our on the পথপ্রদর্শক. Because when we were students, this electronics unit or SCMU unit was known as Bhargavda Bhavanida's department. So that's how we are, and we still today we try to carry that legacy. And to carry that forward, Bhavanida would be the first lecturer, and Sushmita ji would chair this series of 3 technical talks. So without any further ado, may I request Sushmita ji to come up and take it. Thank you, Arujit. A very warm welcome to all of you here to this special event where we would like to honor Professor Nabonita Das, our very own Nabonita Di, who is one of the leading researchers in the area of mobile and distributed computing. So this event is a series of technical talks and some informal discussion as well in this area of topics in mobile and distributed computing. However, the first talk is by Professor Bhavani Sinha, or Bhavanida, who was not only the founder head of our unit, Advanced Computing and Microelectronics unit, but for the young, I mean, everybody knows him, but for the young students here, I would just say that in all the exams that Bhavanida appeared, he always topped. So, and then there are many awards in his, many awards and laurels that he has won. So I won't go through all of that. He is going to actually tell us, the title of the talk, as you know, is a tour through the early phase of research in electronics unit, the then electronics unit, when Bhavanida and Bhargavda joined. And then later on, it bloomed into ACMU, which we have now. So may I request, without further ado, may I request Bhavanida to please tell us about the journey. Hello. Can you hear me? Huh?
সবাইকে এমনি এটা না হলে কথা শোনা যায় তাই বলার জোর কিছু কম anyway thank you very much and a very good morning to all of you here and although I am now an outsider but still I extend my warm welcome to all of you. I retired from this unit in April 2017. So it is less than 6 years by just about a month from that time. And within this short span of time, we have assembled here for felicitating another retiring colleague, the second retiring colleague after myself of the same. First one was Bhargav, 2018, and now today. For me, it is very difficult to believe that Navnita is retiring for two, but it's happening. It's a reality, so we are accepting it. Navnita, as already told, that she joined the electronics unit in the second half of 1986. At that time, I think for some reasons, I was not here. I was abroad, and I came back possibly after 1.5 years. And the name of the unit was for the youngsters again. The name of the unit at that time was Electronics Unit, which was renamed to this current name, Advanced Computing and Microelectronics Unit, probably in 1996 or so, right around that time. So Nita became the first professor in charge of that new unit, 1990. And so it actually Navnita joined this research group of SAM unit, and at that time, and she contributed a lot in building this research profile of this SAM unit to bring it to the current form, almost from the scratch. You may wonder what is the big deal. Yeah, that is. I am just trying to explain that thing. That actually she worked in the emerging areas of parallel computing, mobile computing, and wireless networks. That time, sitting in ISI, doing the research in computer science was very difficult. I would say a dream that those people were not actually there, because ISI, the main focus of research in Indian Statistical Institute was naturally statistics and mathematics. So it was not so easy. If you look back slightly to the 1970s, then I can say that already around 1970, this institute was famous for building the first ever indigenous digital computer, ECU-1, which was commissioned in 1966. And who did this? The faculty members of Electronics Unit, led by Dr. Abhishek, who was head when I joined in 1976. I joined actually in 1976 to this Electronics Unit. By that time it was known, but I did not join it by a natural choice, because computer science was not the primary focus of this institute. I was literally forced by my great teacher, the legend Dr. forced me to join here. Well, at that time, how difficult it was. Okay, although in spite of the thing that we had actually this credit, particularly at the credit of designing a digital computer. So that is one of the rarest of rarest that way in 1960. So it continued I think people around, most of the people around us, they thought us that these members of this representation are basically engineers, okay, a little above technicians, not possibly suitable for studying computer science, not to think about research.
But I just recall one incident. I joined in 1976, as I told, and it was probably in 1978. So I was coming back from, I borrowed the book of design analysis of algorithms by Hufford and Albert. At that time, that was probably one of the big books on algorithms. So I just borrowed it and I was coming back to unit, and I was intercepted by one of my senior faculty. He then asked me that, "Oh, you have borrowed that book. What do you do in this book? Do you study computer science?" Hey, objectionable attitude. I mean, yes, try. So now you can possibly realize that the difficulty, that what was the people's perception, I mean, what sort of academic ambience the people started, in electronics unit, they started working. So before that, but electronics unit had also other achievements, not only in developing this first indigenous digital computer, but under the able leadership of Ashish, or late assistant. This was probably the unit in the whole country to design the first ever microprocessor-based digital computer. Microprocessor-based computer was actually designed, and I was an active member. I must also, along with Ashish Babu, I must also name our late Ashok, who was a great technician and top level, I would say. I learned a lot from him regarding this hardware circuitry. And you cannot imagine that at that time we had actually developed, designed something like two-sided PCB. So we just, I personally went to some place near Dhaka, along with Ashok, and then between the design for the effective processor. And we said that the plated through mechanism. So that those are coming in 1977, 78. Yeah? So you can't even think of. We even published a paper on VLSI, this routing by using Steiner tree. Somehow it was nipped in the bud. It came out in 1977. So we are trying. We are trying to come up. And I must say that Ashish was a great visionary, not only a big engineer, but he knew about these computers, hardware, and the operations of the computer so well that everything what I learned from him helped me a lot in my later life. I learned a lot also from him. I was really fortunate to have him as my mentor during my early days. However, he was not that so keen in performing research, because I can also tell that when we are trying to do this writing a program for VLSI routing, he said, "Oh, what will you do with this thing? Before you do this thing, I can do it by hand." So he was so confident. No, I told him, no, if it becomes so big, then you cannot. He said, "Okay, you do it." I am not interested in that. But anyway, so that starting point of the research was actually there. I will tell you through my slides. I will give you a brief overview of what we did, how it came up in this early phase, 1977. I joined in 76 October, 4th October. So it started from, so I used to teach in this computer science, postgraduate diploma course was there. And also in the BTech program, I taught them physics 3, basically electronics, electromagnetic theory, but research was also to continue studying from 1977. So I will mention only the 1977 to 2000. Bhargav actually joined in 1982. Bhargav and Suranjan, both of them joined in 1982. In 1976, myself and Pradeep Simani joined. So there were only 5-member unit. Ashish Babu, Ashish Sen, Neil Dr. Gupta. Did you have some? Dr. Gupta? She is coming on the way. Dr. Gupta. These two were there, and we too, Pradeep Simani and myself, joined. So this is only 5-member unit. It was very difficult to do anything, any big thing, but we started with a very modest effort. We tried to do something. Let me have, just do this. So this, whatever I will tell this, our research story during the early phase. So that has got two purposes. One is definitely to felicitate, to actually give honor to Navanita's contributions, the hard contributions. I would say difficult contributions in those phases that you will also now appreciate difficulty
get a place. Now everybody in the world knows that why SEM unit is a very good research school. They have a very good research school. But that did not come up in just one day. I mean, it has a lot of big journey to all these years. So that is one purpose. I will not, because of the time restriction, there will be no way that I can talk about all the contributions in different areas, but only those related to nomenclature areas of interest, namely the interconnection network. Of course, I will not tell mobile computing. So just that. And as Aurobindo already told that we are today we are not in an academic mood, but in an academic artist. Okay? So we'll just have some sort of process. This other purpose of this talk is basically to motivate the youngsters here. They have come to this unit as research scholars, maybe some young faculty members. I know only three young faculty members. Ongsuman is not here. Ongsuman, oh, you are here. Ongsuman, Saurabh, I already met, and Puri Ghosh. Yeah, he is also. So that may be it may be motivating for you. So that if we can do this research in that hard stage, so you can do it further for making outstanding contributions. So these are the two purposes. Okay, if you allow me, then the remaining part will be a little bit of academic, but of course, take it very lightly. So at that time, what are the topics that we actually did research on? Microprogramming was the first, because that was the topic of my research area. And we two people joined, as I told, new faculty members, Pradeep and myself. So, and our purpose was control memory minimization. It was a hot topic at that time. Control memory minimization. Memory was not so easy to get at that time. But the other purpose is that if you use the less number of micro instructions, and the instruction execution time will be less. Okay, so that was just to make it faster. So control memory minimization was a topic. We also did something started with program verification testing. In fact, my PhD thesis was also on program verification. And one way of what we did on some impossible pair constant test per generation. That was something related to that. That's very well chromatic partition we did. When I was looking back at the old list of publications, I thought that I had forgotten many of the things. Chromatic partition, hearted curves, and graph isomorphism and path polymorphism. That is one interesting thing. Actually, like many others, I read a paper by W. Tata, the graph isomorphism disease. And unfortunately, I also suffered from that disease. So that was the problem, to characterize the graphs up to isomorphism by some means. Okay, so people try to use the characteristic polynomial, and it was a fail. And so that paper has a nice story written by Tata about Archibald. Okay, somebody told that this characteristic polynomial can actually identify a graph of isomorphism. And Archibald was in that audience, and he immediately said, no, I have a counter example. He immediately gave the counter example, which is that these two graphs have the same characteristic polynomial, but they are not isomorphic. So I thought that maybe that I can also, I was also suffering from that disease. And before I joined Bhargav, it was done before that, he also suffered from that because of my proximity. So I thought that maybe Ulam's conjecture might have some effect. So translation of the Ulam's conjecture into this polynomial gave to some path polynomial. That was published in some paper, but people followed it. Then faults in systems and logic circuits. One distinguishability of single entry, single exit connected gaps. So at that time, those are the hot topics. Minimal test point location in system gaps. And comment on analysis short circuit faults in logic networks. It came out because of Bhargav's presence, 1982, he joined, and then he immediately knew possibly he could identify that well. Bhavanita would probably be the correct person to discuss with that, although I not the circuit part but the combinatorial expert. That we came up with beautiful results at that time. So, and that was the first research problem on combinatorial I started with. And I thought, and that gave me some confidence. So, okay, even though
we people in electronics are regarded not to be good in mathematics, but we can also contribute to some mathematics, mathematical ideas, even sitting in ISI. And there was a conference actually organized by ISI on this computer. I think that was the seminar for the 60th birthday, felicitating 60th birthday of Professor Khan. And we had this paper, and that was accepted, and then we finally published in IT Transaction Computer in 1985, I think. And effective process architecture. So effective was actually one of the very pet subjects, because I did my MPhil in effective, and Ashish Babu, assistant, was actually very much passionate to do something to design a signal processing system using effective. That time, I think, just think about the 1974, I was doing my MPhil. So thinking of digital signal processing was in its infancy, and even in that age, Ashish Babu was thinking of designing an effective processor, signal processing system using effective. So I would say he had good reasons, although he has not been regarded as or known as a very good researcher, but he has very good research vision, I would say. So what we did? So I think you all know. So this is a signal flow diagram of this effective computation, and yeah, my co-author of that work has already just now entered. Did he? Just here. So that was a signal flow diagram of 8-point effective computation. And তো বন্ধ হয়ে গেল আলোটা আসছে না কেন আচ্ছা so suppose these are the data, maybe these are all coupled in some way, S0, S1, S2, S3, S4, these are actually bit, should be ordered bit reverse order, so actually this will be S0, then this will be S4, S2, S3, I am not going into all the details. So suppose this has been done, and it is not has been done, since I wrote in decimal in time, but somehow it has been clear. This should be S0, S2, S4, S6, then S1, S5, S3, S7. And so what I would say that it was the idea of I think that was the assistant at that time. He said that we can reduce this effective execution time if you can reduce the memory access time, because you see that to do any computation here, so this complex multiplication and addition, so we have to fetch this data from these different locations, and fetching this so two data from here and again two data, those will go to this processor. So naturally there will be four. So here you can say that at least this data should be fetched and given to this processor, and this data also should be fetched given to this processor. Then only the computation can start. Well, if it is to be done by only one processor, so then we have to do 2 + 2, 4 phases. Okay, and again also you have to store it back. So basically, this idea was that instead of doing this in two different on these 4 phases, if we divide the data elements into 2 parts, one is for the even numbered parts, even memory, and another is the odd numbered signals or samples, odd memory. So even and odd, then we can actually reduce the time, because we can fetch now the even and odd data both at the same time. Now we think that was the concept, that is the concept of memory interleaved architecture. Today we know that in parallel processing domain, but it was in 1977. So giving that idea was really nice. However, after some time we realized that will not actually go on, that will not be continued for the next phase. First phase it is done. In the second phase it will not be done, because you see that in the first phase, if you can read it out, this even and odd these data points are being combined. But in the second phase, the red colored lines, you see that this is also in the even memory block, and this is also in the even memory block. So that concept of field fails. That falls through. So what we did, our contribution, in addition to the interleaved memory operation, was that we changed the algorithm a little bit. We said that those which are actually needed for the second phase, next phase, then this should be actually odd, so that it is even and this is odd,
and this should be then even, and that can go to odd. Okay? So what we did that we took out these two data elements. So we did not store them all at once. We actually tried to compute the operations corresponding to two wings of this butterfly and then interchange them. While storing them, we are interchanging them to odd and even. And that is being actually followed in all the succeeding stages, so that every time you go to the next phase, this, the data to be combined will always be found in the odd and even segments of the memory. So that was, I think, a nice work, and it came out in second processing in 1984, if I can recall. But the main concept for the youngsters, you see, there was a big visionary at that time to get this true, that there is a possibility in reducing the processing time by doing this intelligent memory operation. When I taught later on parallel processing, I could see in one book that these concepts are there. But then I realized, oh, I've already did it long back. Okay. Okay. After that, so that was actually, there is an overlap. So this is from 82 to 2000 because Bhargav joined. So there was a change in the whole scenario. So all these things were done because of the legacy. I learned from my teacher, Professor Chowdhury, and also from assistants. So when Bhargav joined, there was a lot of change in the whole scenario, and we just diversified our research domain. Got our interconnection networks, parallel processing, and testing and testable design, Bhargav's package, and then he also diversified the VLSI layout. There are many people here I can see who actually continue that legacy. Smita, Abdul Sita, and Suhas computational geometry. Or VLSI geometry capability. Only problem. Hey, there is testing of course. Computational geometry. Computational geometry, the first student was Suhas. Then Subhas, Sondi, Oriji, and তারপরে আর কত আছে আর মনে নেই হ্যাঁ যাদা অরিজিৎ টু অরিজিৎ বিষ্ণু এবং রম্বা এবং বিষ্ণু সবাই and mobile computing. Okay, so I do not have any time, or not I would like to go into telling stories about all these domains, but I will just start international networks and mobile computing. Those which are actually in the research interest of Navanita, and just to see that how what was our contribution in that hard time in 1986 onwards. Okay, to just next one, international network. What was the problem? Basically, in international network, the problem is the degree diameter problem. So that was a topic of graph theory which I was first interested in. That is, find a graph G of diameter K with maximum number of vertices, not the minimum. That is another problem. With the maximum number of vertices, such that the degree of any of the vertices in G is at most D. Okay, degree of at most is at most D. There is another other problem, that is find a graph G with some gauge, say 2K plus 1, and having the minimum number of vertices. So that's different problem. This is the degree diameter problem. Find a graph G of diameter K with maximum number of vertices, such that the degree of any of the vertices in G is at most D. And size of the G, that is number of nodes, is bounded above by the Moore bound. What is Moore bound? Just a very quick recapitulation for all those who know, and for them who do not know, just I am just giving an idea. Aurobindo, for mathematics, I'm just simple thing. So suppose you have a node 0 here, and then degree is D. So if you have a degree, maximum degree D, so it has got the neighbors like 1, 2, up to D. So D adjacent node, and this node 1 will have at most D minus 1 other vertices, I believe, because we are trying to get the connection. So total degree is D, so D minus 1, D minus 1, D minus 1, all of them. And if you sum all these things, then it comes out to be, this is the node 1 plus D, and then D into D minus 1, because each of them has got D minus 1 children here. Then at the next level, D into D minus 1 whole square, and the maximum, since the diameter is K, so the maximum level of this D minus 1 children node is at K minus 1.
So d into d minus 1 to the power k minus. And if you just find this, then evaluate, it comes out to be this n equal to this is some expression, and we get some maximum value of k. And this is actually less than equal. So n is always the maximum is the is a Moore bound. So then n maximum with this thing, this is coming out to be that degree d maximum degree d, and diameter is specified k. That if d is equal to 2, then it is 2k plus 1. So if you see d is equal to 2, then it is just every node has got only 2 neighbors. Okay, 2 children. So 0 to 1 to 2. Then 1 will have only 1 child. Then 2 will have 1 child. So this is actually an odd cycle. So you see the graph which satisfy this bound, the so-called Moore bound, are known as the Moore graphs. So I think I read one paper by Moore himself. For k greater than 1 and d greater than 2, only known graphs to attain Moore bound are these 3 graphs. K e greater than 2, but if d equal to 2, there is only one graph. That is the odd cycle. Yeah, I will tell that. The Pearson graph, which is for k equal to 2 and d equal to 3, and Hoffman-Singleton graph, k equal to 2 and d equal to 7, and possibly one more graph, k equal to 2, d equal to 57. And the number of nodes, as you can see, that k into, so the examples are these. If d equal to 2, then every node has got maximum degree 2, assume that it is uniform regular graph, degree 2, and diameter say k, then will be 2k plus 1. Number of nodes is 2k plus 1. If you recall that expression. If degree is equal to 2 and diameter is k, then number of nodes is 2k plus 1. Okay. So if diameter is equal to say 3 here. So this is an example with diameter 3, and so the number of nodes is 7. But if it is degree is equal to 3 and k is still equal to 2, then we get the Peterson graph. How to draw this Peterson graph? Very easy. So just cut this, and then from each of these nodes you will get one external side. So this is the Peterson graph with degree 3, regular graph, and diameter is equal to 2. And the other graph, this is very objectionable looking. Hoffman-Singleton graph is d is equal to 7. So only for these peculiar values of d, 2, d equal to k equal to 2, but d equal to 3, 7, and 57. Okay. This is a graph with this diameter is equal to 7. Oh, sorry. And number of nodes is equal to 50. So this is a 50 nodes graph. And the other node is a 57 degree. So that is actually not yet proved to exist, but it was conjectured by Moore that there will be some such graph. Okay, so once we have this idea, so we are thinking that well we can possibly do something on interconnected network. The time is becoming very short. Okay. 1 minute. Huh? 15 minutes. Okay. Then Bhargav joined, and Bhargav told that we can do something like the Mobius graph. Okay, Mobius graph using the we talked about. There are some functions, as you can see, that the bit representation of this every node. So here there will be this Cn minus 1 is actually inverted, and we have this trivalent Mobius graph. We actually use, so we did not actually propose this graph, but it was already there. And what we try to do that we study various properties of such graphs, which will be relevant for our interconnection networks, so routing algorithms and everything, optimum routing algorithms. Those are the starting points. And we then it was also his idea to study this tetravalent diffusion graph, and we published also a paper at that time in FSC Bangalore. That was our very first hilarious trip. We remember it forever. 1984 trip by train. We will tell that during coffee break. What was our experience? And then, well, I take the liberty of explaining certain things because I would like to come to Novanita's area of multi-stage interconnection network. So let me tell about something like this. A perfect shuffle. Those who play cards, many of you may know how to play cards. So those are very much conversant with the shuffling of the cards. A perfect shuffle will be you can just divide this card deck into 2 equal halves,
and you shuffle in such a way that between every two cards on your left hand, there will be only one card from the right hand. Okay, so that is the perfect shuffle. So this is a so with the left. Suppose we have got these 8 cards here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you just divide this card case in 2 hands and then shuffle it so that here is the result. So the card number 4 will come in between 0 and 1, card number 5 will come between 1 and 2, card number 6 will come between 2 and 3, card number 7 will be at the bottom. So the positions are actually numbered there. So question, so if we can summarize this thing. So card 0 goes to 0 position, card 1 goes to 2 position, card 2 goes to position 4, card 3 goes to 6. So there is a notion of multiplying it by 2. Okay, 0, 1 to 2, 2 to 4, 3 to 6. But card number 4 goes to 1, 5 to 3, 6 to 5, and 7 to 7. So there is a, people can think that, well, we can actually have this modulo operation, modulo 7. But that is not really correct. Because 7, then if you just multiply it by 2, the 4 in modulo 7 is 0. Okay. So the modulo operation does not really characterize such shuffling operation. So what is the correct operation? So correct operation would be this. If the card number is represented in binary, then the k is, so we have to assume that the number of cards is 2 to the power k, not like 52 cards in card playing. So if you have the sum n equal to 2 to the power k, so you need k bits, so b0 to bk minus 1. And if you do the circular left shift, normally we think that well, left shift means it is nothing is it is double. But you have to do circular because you have to have modulo operation. But if you see that thing, the property of that, if you do the circular left shift, then this really getting all these positions, including 7. So, but modulo n minus 1 is inherent in all of them excepting this. So it is not, the circular left shift is really not the modulo operation, excepting this. But whatever we want to have this perfect shuffle operation, it is really done by this operation on the bit string. But if you just make a circular left shift, then this perfect shuffling can be very well explained. Okay. So that was the beginning interconnection pattern. So what do we do? So we can have this omega network. So this you have got this perfect shuffle connections between every stage. So 0 to 0, then 1 goes to 2, 2 goes to 4, 3 goes to 6, 4 to 1, 5 to 3, 6 to 5, 7 to 7. So this is just perfect shuffle operation. If you have these multiple such stages, if n is the number of inputs, then log n to the base 2, so that is the number of stages. So if you have this perfect shuffle connection. And then this defines the omega network. Okay. So if you define the baseline network is defined in this way that you have got this say 2 baselines. So if you have n input, n output baseline network, then we just have this recursive definition. We have got this n by 2 by n by 2 baseline, 2 such things, and we have got the switches here again, n by 2 switches. And these switch connections are actually the inverse perfect shuffle. That means if you look from this side, right to left, it is actually perfect shuffle. So 0 to 0, then 1 to 2, 2 to 4, like that. So this is the inverse perfect shuffle connection for the baseline network. This is the recursive definition. And result for that, say for the 8 by 8 baseline network is like that. Okay. So this is actually an inverse perfect shuffle, and we are getting 4 by 4, 8 by 8. So this is 4 by 4, 4 by 4 blocks are actually interconnected. And this is actually a blocking network. That means forget about what is blocking network. Okay. So now, if we have these 2 such baseline network back-to-back connection, then we get Venus network. So this side is actually baseline from this side, and if you say from this side, so this is again a baseline connection. So this part will be inverse perfect shuffle from left to right, and this will be perfect shuffle from left to right. Then inverse perfect shuffle from right to left. Okay, so that will be inverse. That is perfect shuffle from right to left. Left to right, and that is blocking but reactive. So that has got sub property. That any permutation can be generated, but input and output. But sometimes it may be blocked, and we can rearrange and have this connection fulfilled to this. Not completely non-blocking like cross network or something like that. So why I mentioned that? So that was the problem which attracted my attention. That how to prove it was already known that well it is blocking but rearranging, but how to prove that it is really so? So that with that problem, I think my first interaction with Navanita was that I just gave her this problem. Can you please solve that?
So somehow after that I went to Germany for 4 months, came back by solving another conjecture, but forget about the bottom of itself. And I solved that problem in the first 2 months. In the next 2 months, I was actually trying to solve it. That was the only problem I had, but I could not succeed. I came back, and somehow I found that she was not interested in that problem anymore. So surprisingly, maybe in another year or so, somebody else really proved that was a very simple element proof. But yeah, this is just Venus network is blocking the real. I was surprised to see that. Well, I missed that. Those simple ideas. Okay, so that was a story of failure, but doesn't bother us, or did not bother us. While we were thinking the right problem, we could not find the solution anyway. And hypercubes, okay? কোথায় গেল আমার সমস্ত এরা তো বাইরে চলে গেল খাওয়া দাওয়া না তো Christian do আছে for you particularly. You all know what a hypercube is. A hypercube is actually defined, n-dimensional hypercube is defined by recursively by qn minus 1 cross k2 cross, I think I told in this other person, originum কোথায় গেল? Cartesian product, not originum. I think I taught him that what is Cartesian product. Qn minus 1 cross k2. So what is the big deal about that? This is the network which has got n-dimensional hypercube. Every node will have degree n-dimensional hypercube. 2 to the power is the number of nodes. Every node will have degree and the diameter is also n. And then we had this brilliant couple of Krishnan and Rajiv. Okay, those two people were working at that time, and they found this idea of twisted hypercube. They said, well, there are some edges which are independent, which is called independent, and those edges are falling on the same node. You can find those things and give a twist, just like that. Here, you see that this is a three-dimensional hypercube, but this 0, 1, 1, 1, 1, that 8, and 0, 0, 1, 1, 0, 1, those edges are missing, and instead there is some cross connection, and that reduces the diameter. Here, the diameter is reduced by 1. Okay, but there are a big family of such twisted hypercubes. By twisting the minimum number of edges, one can reduce the diameter by substantial amount. And the next thing was a bridge hypercube. So bridge hypercubes, a new family of bridge hypercubes were actually proposed by them. There were very few extra edges known as bridges. Those are added to the hypercube. Bridges are connected between a node say X and it's completely inverted. I mean, all bits are reversed. So those two, X bar. Very few extra edges added to the hypercube. By adding say less than 2% extra edges for 10 or more dimensional hypercube. Very few extra edges are, and diameter is reduced by a factor of 2. And with very simple routing algorithm. Very simple, they say. But I can tell you that just before this talk, I tried to read that. I did not understand a single bit of that. Yeah, I am not exaggerating. Oh my God, did I do this thing? I could not really understand I could not get the total picture, but it was good. It came out in Ultimate Transaction Computing, I think in 1994. You remember that? And then few pointer cycles. Well, that was the defect of this hypercube. The degree is very large, and so as you increase the size of the network, the degree becomes very large, which is very not good for interconnection networks, because we have some limitation on the number of ports of the devices. Yeah, you are coming up. Okay, I understand. So, but just one thing I would like to, because so here we have the Q pointer cycle. Those are already well known. The number of nodes is n into 2n. Node degree is equal to 3. See that every node will have degree uniform, and diameter is just a double. Why did I mention that? So another thing we thought about is generalized hypercube pointer cycle. Where is, yeah. So proponent of that generalized hypercube pointer cycle is proponent, and her idea was that, well, in hypercubes or CCC, the Q pointer cycle, only one of these 3 parameters, the number of nodes, degree, node degree, and diameter, you can change only one of them, and the other 2 are automatically fixed. But in contrast, 2 of the 3 parameters ND and E can be independently chosen in a GHCC, providing more design flexibility. This is the 2 parameters L and N,
and the number of nodes n equal to L into m to the power L, node degree D equal to m plus 1, so into n, so node degree is fixed, and diameter L, so diameter is K, which is a function of L1. What is the big deal? Big deal is, because that it is just a design parameter, you also think that, but very recently, while looking at the literature, I found that that has been used in 2018 journal Algorithms journal, which is not a bad journal, algorithm. It's a good journal, algorithm. So that is being used for peer-to-peer cloud systems. They say that this is the central topology they are using for having these connections, because it has got it defines a whole family of different graphs. So if you, for example, n, I said L and 2 parameters, if you say that L equal to 1, then L will be that will be some cycle, okay? Some set of cycles will be there. If L equal to 1, then that will be a complete graph. And for different values of L and M, you will have different things. The big idea is that it's at different levels corresponding to different values of L. So in each of these blocks or boxes, that is a complete graph. Okay, and you can have lots of flexibility, and this is being used for the today's cloud system. It was proposed in '96 IPC, and today is 2008. This was in 2018. So after 22 years, it was revived. Revived, not revived. Revived. Okay, so multi-mesh is another thing which is also very interesting, and I will stop possibly here. The number of nodes, this is a mesh-like architecture in the mesh family. Every node will have degree 4, so that was actually again proposed by another of these brilliant guys, Devasita. He is not here today. So I was really very surprised to have this connection. In fact, when I proposed this thing, I presented this work in IPPS at that time, Symposium. And people like Viraj Pradhan and others, they were thinking, how did you come out with this idea? So they were also surprised that it is possible. So that was, I had a very brilliant student who did this. So the number of nodes is n to the power 4, and the degree actually, every node will have degree 4. Diameter was 2n, which is order n to the power 1/4, in contrast to the mesh, which is order n to the power half. But all these things, all the algorithms can very nicely map on this architecture. That is one beautiful idea of that. But there was a problem. There's a problem that there was some connections which were of large length, particularly that will give rise to more delay in go to PLC implementation. I think that was the motivating agent for defining this POTIS by Dr. Sani's group. POTIS message that long connections will be done by the optical connectivity. Then after then I just mobile computing area. I think Subhasis will tell more about this. Subhasis and Aurobindo. Subhasis will do in the parallel course. You will not distributed computing. Okay. So mobile computing. I think I just stop here. First is you will not tell today anything. You will? That's good. So actually, one of the important things Navanita did that this channel allocation algorithm. So I just quickly go through this last one. So you see the channel allocation strategy that it was found by this group that only 9 distinct frequencies are needed to assign channels to the entire network. So that was a very big finding, I would say. Whatever you have done, a lot of things. And there is another stalwart, this Gautam Arthur. So I also did not understand this thing. This gives me my thesis. I just say that no, I don't understand everything. So you did a lot of things, but the very basic idea what was proposed at that time, was of that only very few frequencies were good enough so that you can reuse it in a very effective way. Important. Okay, so I think you will hear more from the other speakers. So that is for the interest of time. Let me stop here. And this is the before giving my thank you. So just I want to say that ACMO research is the AKC family. AKC family is not biological family, but AKC research family. Okay. You see that the center you have got this naturally the root is AKC, and these siblings are placed in order of their in chronological increasing order of their degree award. Okay, in that way. So Ajit Pal, he joined
So I have mentioned only those who were for some time in this unit. Okay. Ajit Pal, Pradeep Simani, myself, Jagsidi Bhargav. And here is Suranjan Ghosh, Krishnandu, Savan, Swasti, and Navanita, and Smita. Huh? No, Rajiv is not in this department. Oh, okay. I said only, so otherwise it will be very big. And then people will say, oh, my name should have been there. So I was very politically correct, okay? So then Subhas, Sandeep, Varijit, Vishnu. This is not AB, not Ansuman Band. AB. Yes, captured by you will be something else. A and B band. A band. Okay. So this SD and this is Prasanga. And you see that this is possibly, so how many of you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 and if you consider these 3 more new, so out of 18 there is 15 faculty members who are in the AK60 genealogy lineage. And that is probably the unique characteristics of this whole unit in the whole world. You cannot find 85% of the faculty members are in the AK lineage other than this ACM. That happens, okay? Let me stop here. Thank you very much. I think I did not bore you much. Huh? Did I? Huh? Thank you. Okay. Thank you very much, Mamanida. Some of the things, some of the stories were also good to recapitulate. So we will break for, we'll have a short tea break now because we came in very early and all of us would like a short tea break. And we reassemble and we try to reassemble by 10 minutes, if not definitely by 15 minutes, and then we have Shubhashish, Professor Shubhashish Bhattacharya, giving the second technical talk. Thank you. আমি তো ফ্যাকাল্টির কথা বলছি পলিটিক্যালি কারেক্ট আমি বলেছি ওকে 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 লাগাতে কি আমি বাদ দিই না আচ্ছা আমি তো বায়োডাটা দিলাম তো তুমি ফ্যাকাল্টি ছিলে না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে বলে ও বলছে কি না আমরা না কেন বলবো জিজ্ঞেস করলে বলতে পারি না বলে দেবে আমি তো আমরা কেমন আছি? Oh God.
তুমি তোমার কাজের মূল্যায়ন করো এখন তুমি নিজেই জানতা ব্যাপারটা তোমাকে পাঠিয়ে দেবো আমি দেখে অবাক আর এখন তো খাও তাও তোমাকে হয় কি করে টাইম বললো যে বলে রাউন্ড আমার এত এত কথা বলার কারণ হচ্ছে এখান থেকে ধরো তোমার এই কতগুলো জিনিস এত বোঝা যায় না বোঝা যায় আমাকে এক লাইনের করে
না পুরোটা থাকবে আমি লাঞ্চ তো খাই না এখনো প্রিপারেশন আগে জানিস না হ্যাঁ এসে যেতে সবচেয়ে আগে লাইভে আমি দেবতার পিছনে দাঁড়াতাম কিরম ছিল আর কি করে নাও হ্যাঁ আমি বলে দেবো 90 Thank you.
Welcome back to the auditorium after the short tea break. In this session, we have two technical talks, one after the other. The first one is by Professor Shubhashish Bhattacharya of IIT Jammu. Shubhashish, he said he will describe his journey. His association with ISI started in 1996 as an MTech student. He is the first PhD student of Professor Navalita Das. So he's going to tell us about some of the work in the area of distributed computing. Shubhashish, by the way, has this special, I should say, distinction that name any MNC in India, and he has been with them for a few years. So Shubhashish, please. Now he's in the academy. Thank you, Sashmi. Okay. Okay, as Sushmita Di already mentioned that I am the first PhD student of Navanita Di. We are all, I mean, never we call like madam or anything. So we always call Dada and Di. So I am fortunate that Navanita Di actually, like, I mean, successfully complete my PhD. So, So much trouble. so I actually am associated with ISI like, from '96. I was a MTech student of this institute, joined in '96. Before I was doing actually BTech in SBNIT. Today it's called SBNIT, but that time RE College, Surat. So from there, I think like I came here for doing summer project. So during the summer project, my first interaction was with Bimalda, and the second interaction was Professor Subhash Nandi. So actually, someone contacted Bimalda, and then Bimalda actually handed over to Subhashda. So that time, so Subhashda actually gave us some tasks. Like 2 students came from there to do summer project.
and that is 95 June, July. So that time only I came to know that ISI has a MTech program in computer science. So before that I didn't know at all. Okay, so then Subhash actually inspired me, like saying that okay, I attended one or two classes that time. Subhash was teaching in either OADP course or MTech courses. I don't know which course, but Subhash said that okay, you just come to my class, and then in that class I just attended and then realized that I didn't know anything actually, to be frank. And then I successfully did something over the BTech internship or something, whatever. But then finally I planned to appear for the MTech entrance. But then again somehow I appeared, and that was that was also a story how I actually appeared. So it was in Baroda Center, and then I got over here, and then so in that room number 517 or something, correct? That big room that over there the interview conducted, and in the front row actually Professor Bhavani Sinha and Professor Jashigut, they were there. And that time actually there were like another, like 10 to 14 faculty members were there. And I was surprised, and then I was so surprised that I actually lost out of nervous. Means I have nothing to do. Everything I know that it will be some like I will be just I don't know what to do. And then actually Bhavani started all the question, and then Do you remember that? yes, I remember. I still remember. And actually, next to you were the Mihida actually. So, and then at the end, they said, then what are you going to do with this, like after doing MTech? You can get a job over there. Then I said that I'll do PhD. Then all the faculties are like laughing that, okay, what are you, after doing MTech, he is interested to PhD. Then okay, after doing MTech, I went for job, and then it didn't last for more than like 1.5 years. Then I came back, and then I joined with under the supervision of Sushmita Di in a project, and then later on moved to Navamita Di for the PhD. And before I start, the thing is that the first thing that if Navamita Di asks me to do something, I usually will not do anything that I will do something else. And then she will be initially unhappy. Then I'll say, no, I solved this one, so let us do this one. So then, okay, by somehow, okay, I think this happens in many PhD program. I mean, many PhD students or something. Like it is not anything new. I mean, there are differences in the interest of a student, and there are differences in the interests of the faculty. So there will be, but obviously. I definitely say that Navamita has managed me in a nice way, and with all her care, I could actually finish it on time. On time means exactly on the last day of my registration. Okay. So during my PhD time, I actually worked mainly on the distributed algorithms for graph theory properties kind of thing. So. And in fact, the one work that I started over there, and then later on I realized, so as we move ahead of time, and then basically reread that thing, and we find more and more interesting properties of it. And then, so today's talk anyway, it is not very technical talk, but I have actually put it in kind of little bit technical thing that I am still pursuing, and so on. So, the talk about is distributed algorithm for independent dominating set. So the things that dominating set, independent set, all those things are known to all of us. All of us are faculties and students who are already aware of these things. So, but independent dominating set is basically a dominating set, which is also an independent set of the graph. And why do we actually look for that? And dominating set is obviously a substructure of the graph that I am interested. For every node will be connected one of the node in that. So in that sense, it is very useful for, say, if I want to keep the resources, and anybody can take the resources from the lab. The independent dominating set is important when we want to find that such that there is a resource challenge also is there. Like two neighboring nodes cannot take the same resource, something like that.
because that means that there should be an independence property along with the dominating set. So we want something that minimal but independence property should be maintained. So it has been found that in many problems in the distributed domain, some kind of resource allocation, that kind of problems, we are interested in this. So we know what is a dominating set. It is a subset of vertices such that every vertex which is not in the subset has at least one neighbor in the subset. And corresponding to dominating set, there is one more thing, is the connected dominating set, that I want a subset which is also connected. Okay. The independent set on the other side is, it is a subset of vertices such that there is no edge between any pair of vertices in the subset. And now I come to the independent dominating set. So from dominating set also and from independent set, we take both the properties. It is a subset that is independent set, and it is also a dominating set. That means if instead of going through that, maybe it is a very easy to give an example. So for example, I have a graph of this set of nodes, and we can see that red nodes are dominating set for the A. Okay, and we can have many dominating set. It does not have like one dominating set in the graph. So there is another dominating set. And you can see that the first dominating set is like 3, the size of the dominating set is 3. Second one is like 2. And if I just think of the connected dominating set, we can find another dominating set in C, which is like red node. They are connected, and it is like, it is size of it is 2. And we can also find that this is the least size dominating set, a connected dominating set can I find. So in dominating set parlance, we have like, our interest is to find the minimum. Whereas independent set, we have like, our objective is basically the maximum size independent set. Okay, and so like maximum, both the problems, like either finding dominating set of minimum size, connected dominating set, or maximum independent set, or all those problems are NP-hard, we are aware of it. But again, here it is basically finding independent size of independent set of size maximum as much as possible. That is the main goal. Now in independent dominating set, our objective is actually minimum size, but it should be dominating, means every node that is not part of it must be, there must be one node in that set. I mean, it's never must be in the node. So this, if you see this graph, this is an independent dominating set of size 2. So how it can be useful, say, even for, if I want that same channel can be allocated. So we can actually allocate the blue nodes with the same channel. And so there is no problem with that. Okay. But we are actually finding out less number of channels to cover the whole thing to some extent. So this is the, we know all of this, and in fact the independent dominating problem is like, it is NP-hard, and it is NP-hard even for very simple graph structure. So for example, we know that cubic planar graph or cubic bipartite graph like K33, or any graph with substructure K33, the problem is even NP-hard over there, which is like independent set problem is not NP-hard in all cases. So in this pictorial representation, if we think of a graph in like, these are the set of dominating set, we have some maximal independent set, out of which like maximum independent set is also part of maximal independent set. We have connected dominating set. So our objective is finding IDS with minimum size. So it has to come from this maximal independent set, and then basically it has to be dominated set also at the same point. Okay, so there is one more thing, like all the independent set, if it is a maximal independent set, it is already a dominating set. But the question is, at that point of time, your size is more, and our objective is to find less. So this is like distributed computing model that I am actually using
from like PhD days actually, like quasi-synchronous algorithm, and we are assuming that there are phase synchronization happening somehow, but within the phase the computation can proceed in any fashion. We are not much interested. We are not, worried about the synchronization at that point, but every point, but only at the phase level we want. And the Conges model has come as a new paradigm kind of thing, where the number of message is basically quite low compared to the number of nodes or the edges of the graph. So what we actually contributed, and partially I contributed that over in the PhD work also, but later on I did some more thing on the independent side, and I'm doing also the matching side and etc. So like if I want to do like dominating set size, so objective is finding small size dominating set. So this particular topic I am talking in terms of a framework where I can find small size dominating set, small size CDS, and small size IDS. So three things together, but one by one. So basically, the way I will be, and it has been compared with the results already published. But the thing is that I am not using any centralized algorithm. It is only distributed algorithms. Means every node computes from its own local knowledge, and that local knowledge I will be defining. It's just a two-hop neighbors knowledge. And finally, we convert into the dominating set or connected dominating set or independent dominating set of the whole graph. That is our objective. So the proposed algorithm, like it is like requires only two-hop connectivity, information from every node, message passing from any node to its only intermediate immediate neighbors only, and that means there is no long distance message. Like I am not expecting any message to travel more than 2 hops at all. So it is basically, it will go to the next neighbor, something, nothing else. And no need to know about the size of the whole graph. I mean, no one needs to know like how big is the graph size or the degree, maximum degree. The only thing that it is basically every node knows its degree or its neighbors. That's the only thing. And so definitely it can handle very large graph. And it is definitely useful for any ad hoc sensors and etc. Those kind of networks, and wherever we cannot expect that everything will be there. Now, the algorithm is written in such a way that I can partition the graph in any manner. And suppose I am for a large graph, I want to find this answer, okay? And I'm not interested in like ad hoc or sensor, just for a large graph. The algorithm is written in such a way that I take any partition of the graph, okay, and then distribute into across many processors, and it can compute. And the only thing is that the partition has to be such that every node knows its 2-hop neighbor at least. That much is only important thing. So we can actually, because of this property, actually I can actually try in distributed environment for very large graph. Okay, so what is 2-hop connectivity? Is basically given a graph, each node knows its neighbor and the next neighbors, nothing else. And that is just a subgraph of the whole graph. Okay. And to collect if we are talking about purely distributed fashion and I mean ad hoc networks or wireless sensor networks or anything, then we need actually one round of message passing by which I can get the 2-hop neighbors. Okay. Now now I come to the 3 algorithms that will be like all algorithms like one slide only. I'm not, and the first thing is the dominating set. So it is just one-line algorithm. Every node selects or votes only one of its neighbors. Now the question is, a node may be selected by multiple neighbors. Okay, so and all the selected nodes are actually dominating node. Now how to select the node? That is dependent on the algorithm to algorithm, like all the applications. So I mean, in some application, it may be important that I want a more congested node to be selected as a voting node or something. In some application, I may be thinking of a node which is like sparsely located or very like resource. It may have high resources or something. So my objective is saying that to find the dominating set, I just need one step,
and just vote one node, and the voted nodes are fine, done. And somehow I have to like just ensure that there is a tie break if there are more than one nodes are capable of. Yeah. And all decisions are locally done within a node, and so time complexity is just like one message complexity because the nodes that I am voting and it is basically elected. Okay. This is just an example, but it doesn't guarantee anything. Like it doesn't guarantee whether it is minimal or it doesn't guarantee anything like connectedness. It also doesn't guarantee anything about independence. So now from this one, I am trying to go to either connected or independent. Okay. So now the next question is it connected? That is the next question. So we have to okay, just for the time. So now, in a distributed parlance, this is very easy if we just think of a node as an individual entity and what is its state at any point of time. So I have actually considered 3 states basically for a node, or for a node or anything that you are saying. So let us 3 state like not yet assigned state, or even the start state. Everything is not yet assigned. So no one knows whether it is a part of dominating or anything like that. And at some point of time, it will be knowing that it is dominating, because if it is voted, then it is known that it is dominating. And if no one votes, then it doesn't know. And so it knows that it is non-dominating, means there must be a dominating neighbor of it. And the algorithm on this page guarantees that in one shot, everyone will be like in the acceptance state, either DN or NDN. Okay. So suppose I want to find out whether it is a connected dominating set, or I want to make it a connected dominating set. So I already know that 2 hop neighbors are available. So every node, what it will do is it will try to find whether it is reachable to the original 2 hop neighbors or not through the dominating nodes, because now nodes know that whether it is dominating or not. So it can just find out whether it is reachable to its already existing, the previously known 2 hop neighbors, whether it is able to reach or not. If it is not able to reach, it just adds extra node and inform them that I am adding it, and that's the done. And then it will be like the whole graph will be, the whole dominating set by putting those additional nodes will be a connected dominating. I'm not giving the proofs; those proofs are there in like other. How to find the next question is how to find out those subset of nodes by each individual that it will be connected. So it can be like again the same thing. It can take a tie break, or it can take the one which is more important for that particular application. Okay, and all decisions are done locally within the node, and so again the same thing. I start with the same state, not yet assigned. Already some nodes are already assigned, and some more extra nodes from Indian set will come to DN set because of the connectivity. Okay, so they have been voted. Okay, and then finally we'll reach the connected dominating set. So I'm not giving the example. So suppose I want to find out so our objective was basically to find all these things, finding IDS of small size. We have reached from the dominating set of small size, CDS of small size, and then IDS. So to find the IDS, we have taken a little bit roundabout approach. So I just want to give you like one is the vertex cover, and the vertex cover is a subset of vertices that includes at least one endpoint of each edge in the graph. Okay, and so this is like vertex cover is the red edges, red nodes, and basically the white nodes are nothing but the independent set. So what we are now going to do is basically the IDS construction is basically we have in the first step we have found some node as dominating node. So from dominating node I am either coming to the connected dominating side and I am either connecting to the independent dominating side. We cannot have both because both are totally different aspects. So
we now actually find all those dominating node finds the vertex coverage of it. And once it is finding the vertex cover, it informs those nodes that are actually belonging to the vertex cover. Those nodes which are not in the vertex cover are independent set. And we know that this property holds for in general graph, but now the point over here is this property also holds for the graph when the graph is already distributed to all nodes. Okay. So the union of actually union of independent set we are not doing. We are doing the union of vertex cover of the graph, and then what remains is basically the independent set of the whole graph. Now, by this way, what we are actually finding is the independent set, and that is also not necessarily it will be dominating the whole graph. So again, the same thing. What it will happen is either it will go to an independent dominating node, or it is not an independent dominating node, or it is a neighbor of an independent dominating node. If it is neither of independent dominating node or neighbor of an independent dominating node, then it has not changed the state. It is still in the not to IA, not yet assigned. So what will happen? This loop will start doing. So again, the step 1 and step 2 will start. So step 1 is finding dominating set among these not yet assigned nodes only. Okay. So at each iteration, what I will find, some of the nodes are actually moving to IDN, and some of the nodes are actually moving into NIDN, and those are actually staying there. They are not getting changed. And then those which are not actually coming into neither IDN or NIDN, those nodes remain, and they just try to find out next set of dominating set and vertex cover, and just invert of that is dominating. And the moment it is coming, so the phases in which it is coming is basically, there are very simple computations that we are doing and nothing else. And finally, all nodes will actually reach to either IDN or NIDN. Okay? And we have actually shown that although internally we are doing a count of computations like delta to the power 4, where delta is the local number of neighbors in that node, but with respect to message complexity, we are doing in order of n message, and the time complexity is basically every round. Like if I say that I start with nothing, and then in one round, some nodes have become independent dominating node, which is done in like some constant amount of work. It's not that. But we actually don't know how many rounds it will be taking. Okay, so it may take quite a amount of time, but we can definitely see that it may not go beyond the diameter number of rounds. Now, we have actually, so basically each iteration is like order of n, one time computation, and each iteration is order of n time message complexity only. And we have experimented with a few graphs and like quite a huge number of graphs also, like, and we have found that 2 to 6 rounds, we have never found any graph where more than 6 rounds have been required. And we actually found independent dominating set of small size, and these are sticking those. So we actually got some real-time benchmark or real-world benchmark graphs for which we have actually seen. And how can we actually compare? We actually compared with the sequential greedy algorithm for the independent set thing, and then compared with that, and we found that so like it is the number of nodes is like extra, that is like sometimes like 30% or something, but you have to understand that this is purely distributed. We do not have any knowledge of the what is happening on the other end of the graph. Okay. And the more important thing that around 10 to 40% independent dominating nodes are settled in the first iteration itself. So means the rest of the iterations are required mainly to find out other nodes. So in a system where like ad hoc networks or like any mobile computing networks where we need to know the result very fast, we can at least be like 10 to 40% results are already known a priori,
And a node, once it has reached to ideal stage, like independent dominating node, it doesn't change. Or one, it has already gone to the not yet neighbor of an independent dominating node, that also is fixed. It is not changing. So those who are not actually assigned, they are changing in the later stages. So you can say that by a constant time almost, we are getting some of the nodes which will be the final batch of output. Then we just some output as so how can I actually measure whether it is actually going to a convergence side or divergence side? So what we have tried is basically we tried to generate graphs with fixed probability and increasing the number of nodes, and the other side is fixing n and with different probabilities, or rather probabilities increasing, and try to see how the greedy approach or the greedy sequential approach and our approach actually working. And we have seen that the fractional difference in ideal size is actually reducing. So that means basically we are actually, as the probability is increasing, I'm also actually moving towards the greedy algorithm. And also, if I just fix the probability and just increase the number of nodes, that also is approaching to the same place where greedy is reaching. So that's all from my side. Thank you. We have time for one or two questions. No question from Bhavan. Maybe just one comment. So this dominating set, whatever done so far, but now it has many applications in mobile computing. Yes, sir. So even though it looks theoretical, there's a lot more practical applications. So actually, there are some line of people with like applying this thing. Like why I actually creating the initial dominating set is just to ensure that we are breaking the symmetry and only few nodes try to start with the vertex cover or any other things. Like otherwise, the algorithm doesn't converge to this kind of thing. More questions? Not, let's thank Shivashish once more again. And special thanks to Navanita Ji for making him PhD submitted on the last day. concentrate and solve Once these. he slept during the exam, so I have to and make him Yes. calm and sit for the exam. I hope your students don't hear these stories. No, my students also. আমাদের ফসিলতে গুরুদেব ছেলে ছিল মনীষ ভৌমিক। মনীষ ভৌমিক was even more than The origin is my batchmate here. So you'll have many more stories later on. So thank you again. And the last technical talk, we are very privileged to have Professor Aurobindo Gupta, all the way from IIT Kharagpur, being the head of the department. We really thank him for agreeing to come and grace this occasion. His talk is on using signal strength estimation for efficient handover management in dense LTE networks. Aurobindo, please.
Thank you, Sushmita Ji. It's a privilege to be here. I've been coming to SCMU for 20 years. Okay. Initially with IWDC 2004, I think, and then I somehow got into the thing. Basically, I came for too many things: MTech, admission, interviews, IOCs, and this and that. Then Arijit went to Kharagpur, and we had joined students, many good adults and so on, Krishnendra and all. And I'm both happy and sad to be here today. Happy, of course, because forget that great business and all these things. A privilege. Always happy to come to ISI. I'm coming after 4 years probably this time. Somehow it has been too long with COVID and everything. I was out for some time also, and I'm a little bit sad because what defined SCMU for us. When I first came in contact with SCMU, when I was really coming into SCMU lot frequently, so Bhavanija is retired, Bhargavda is retired. We had the privilege of having Bhargavda with IIT Kharagpur, so we didn't feel his retirement that much. Okay. Now Navnita Ji was, kind of the, and as Subhashi said, means I think I came into SCMU, I did not know any of these people. Bhavanija Bhargavda was Bhavanija Bhargavda to be. But other than at that time, Professor Bhavani Sinha and Professor Bhargav Bhattacharya. But I think everybody became Bhavanija Bhargavda, Navnita Ji, Sushmita Ji very fast pace. So a little bit sad that when I come again, I hope Navnita will keep on coming. Okay, but the visits that I keep on doing, and so I hope to keep in touch and so on. And so let me, we are already running a little late, and later lunch becomes later, and you never want to be delaying somebody else's lunch. So let me start. So this is joint work with Somodeep. So Somodeep was, Suhash, I was hearing Suhash speak, was, I will not go into details, an equally interesting student to his supervisors, me and Shandeep, like Suhash is basically. Okay? So anyway, so this is a small work that we did. Let me get into this. Okay. So this is kind of an outline. The first part is more for background. So it's basics of handover in LTE networks. So what motivated us, and then a couple of things we did with it, and then some conclusion. So just for background, many of you have worked in handover here, so I think you all know this. Many of you know this at least. So in an LTE network, you have this user equipment called UV. You have the base stations, which is the evolved packet code, and the UVs communicate directly to one ENB at one time. It's called the serving ENB, and this process of associating a serving ENB to a UV, that means assigning a base station to a mobile device, connecting device, is what is called the user association or UV association. And handover is the term it's needed when the UV starts moving out of the range of one ENB to another. So broad steps in an LTE handover. So there are signal measurements being done by the UV and sent to the ENBs, and based on the signal strength primarily, you decide when handover is to be triggered, and then when you decide when handover is to be triggered, you choose a target ENB among the different ENBs available based on different factors. And then there is an execution, actually the handover process, and then releasing resources and so on and so forth. I'll not go into details. So our focus is probably the handover decision part, basically. Not probably, it is the handover decision part. So we focus on these two things: decide when a handover is done, and then decide who to hand over to. And this is an old problem. And when you do handover, the things that you have to worry about, other than the link failure kind of thing. So what is this improper handover? So you have this notion of a ping pong handover where you keep on shuttling back and forth between the same two base stations. Okay? And then you are unnecessarily wasting resources, even though you could have probably stayed with the same. Then there's a wrong handover when you say that you can kind of keep on doing handovers too fast, basically. And the question is, did you have any other option, or was it that absolutely necessary that you must do handovers too fast? In some cases, you must, basically. And then too late handover, which you definitely don't want to do, is when you make a handover decision too late, and therefore by the time you hand over, your signal has already become weak. You start having what is called radio link failure, and your basic communication quality is.
So characteristics, what do you want from a good handover algorithm? You should minimize the number of spurious handovers. Of course, you want to minimize the total number of handovers also as much as possible, but the number of spurious handovers add on to that, a big part of that. And you want to maintain a good signal quality such that RLF is minimized. And some, even though it's not very much needed for this talk, but still you will see this A2, A3, A4, this kind of things in the algorithm names out there. So there are different handover related events that LTE uses. So A2 event is, we said an A2 event has occurred when a signal strength from the serving ENB goes below a certain threshold. A3 is when signal from a neighboring ENB becomes larger than the signal from your serving ENB by a certain offset. A4 is similarly when the signal from a neighbor ENB becomes greater than a threshold. And there is a couple of other events out there. And then there is a lot of parameters out there. So time to trigger is the obvious one, that just because something has fallen below a certain threshold, you don't want to change immediately. You want to see whether it holds for a certain threshold or not. Because you don't want to keep on going back and forth too early. But then there are a lot more other things like, for example, for the A3 thing, by how much thing. So that's an A3 offset, basically. Then there is hysteresis, there is handover margin, is a combination of many things. Kind of you use to decide when you want to hand over. So basic handover process. At the time of association, the serving ENB gives the UE some parameters. UE sends signal measurement reports for ENBs to the serving ENB. UE also detects A2, A3, A4 depending on the algorithm events and reports to the serving ENB. Then the serving ENB decides to trigger a handover, applies some algorithm to choose the target ENB, and then initiates the actual handover process. This is kind of a very high level description of what the handover process. Again, as I know, many of you in ISI actually know a lot more about this. So what motivated us? So this is a generic number of users are increasing, number of applications are increasing, the bandwidth need of the applications are increasing. Okay, and why I said that Shomodi was an interesting student basically. So we kind of started pretty early and then worked in burst and then worked in things. So when I say R increasing, it was R increasing a long time back. They already have increased too much. And so basically you have a lot more resource needs, okay? And each ENB has a capacity, so you need to find a way to serve all users as best as you can. And one thing that I do not have in this slide, as for us, this came in the context of vehicular networks. We started working in vehicular networks, it's one of the areas that I work in primarily. And we did some experiments with real traces, with real cell IDs and so on. And you find that because vehicles move along, so there are both kind of problems, challenges, but opportunities also. The challenges are the chances of doing ping pong handovers and all is much more because the vehicle is moving faster than a pedestrian. Okay? The opportunities are you know something. For example, in the era of Google Maps today, you know what is the path that the vehicle is going to take. You have the maps, you have the information about prior vehicles, you have, for example, the approximate time. Google is pretty correct nowadays, not in a very small time scale, but in slightly larger time scale, within a minute or so, couple of minutes or so, it's pretty correct to say when will you reach certain points, basically. So you can predict a lot of things. And so the question that we start understanding, kind of asking ourselves is, can we, if we knew everything about this vehicle's movement and what signal is it going to get in future and all, can we do better than the existing algorithms? Okay? So just bear with me for some time. We do not know this. We cannot know everything exactly. But the question is, first question is that if somehow by some miracle we know that exactly what the signals, the position of the vehicles are at certain points of time, what signal string they will receive from each of the ENBs, etc., can we do something better? And then we'll try to see that, okay, we don't know it exactly, so what's the next best thing that we can do? So one of the approaches that operators have taken to cater to this very large of things is called dense LTE networks, and we define dense LTE networks rather informally. So there is something called ultra dense networks and so on, which have slightly more formal definitions at least, okay, and you have this hierarchy of base stations and so on. So that's not what we are targeting here. So we are just targeting this thing that where you have a lot of cell IDs, base stations, and
a vehicle moving along a path gets these signals from many different base stations. Okay? But they are still more or less homogeneous ENBs. And handover decision now becomes slightly more challenging because the potential number of target ENBs at any point is larger. Your set of ENBs are changing faster, at least relatively compared to pedestrian traffic and so on. So there's more chance of a wrong choice causing spurious handovers. And additionally, you don't want everybody to go to the same ENB for load balancing purposes. Okay? So this second bullet, that more chance of a wrong choice, we kind of verified this by running a lot of simulations over a lot of road traffic with actual cell IDs placed out there, who is receiving signals from who, and running some existing algorithms to see what kind of handovers they generate and so on. So there's two problems that we address in this talk. We start with this simple problem that there's a single UE that is moving. Okay? And we in academics, I was talking to Mr. Arduino before this, we in academics have the privilege of kind of, or luxury of, I would not say privilege, luxury of kind of making our own assumptions and say that, this is an interesting problem, let me solve this, rather than saying that, what happens when you actually go in practice. So that gets the next step. So we just looked at this. We have a single UV moving along a known trajectory and with constant speed for the time. So the constant speed just gives me like what will be the position of the UV at future point time point space. And as I said, there are now mechanisms which more or less gives us that time within certain very small ranges and so on. And what we did was that we introduced the use of lookahead signal strings, what we call. So basically, we have the current signal. So most of the existing algorithms actually work with or actually all of them that we know of, work with the existing current signal strength that it is receiving from the ENBs. Okay? But we said that on the trajectory, if you have future signal strength information, can I do better? Expectation is of course, and then the next question was that how will you get the signal strength? Okay? And we proposed two algorithms, and then we put a framework for reducing the number of highly loaded ENBs. We defined some intuitive notions of highly loaded ENBs. And then we said that if you give me any handover algorithm, not necessarily the algorithms that we propose. So a very simple intuitive way to do this is basically you look at the system periodically and you see, is it highly loaded? If highly loaded, you try to distribute them. But then how can we do it? What would be the things? We want to study the dynamics of the system. That's what the second problem is. Forget this one. So let me start with the first one. Some small notations. I think they are quite easy to understand. So I have a set of ENBs, okay, and I have a total time of travel which we break up into n time intervals of equal size, and we call them like 1, 2, 3, 4 up to n. And SET basically says what is the received signal strength measured by the UE from ENB at time interval t. And lambda is the threshold, is the minimum signal that I need, okay, for good communication to be maintained. You never want your signal to go below lambda. So the set of feasible ENBs is a very simple definition, is all ENBs. So it's a single UE only at a time instant t. The set of feasible ENBs is all ENBs from which it receives a signal of strength greater than lambda. Okay, so it goes to any one of them, it still has good communication maintained. Candidate ENBs is nothing but the union of all those sets over the entire time. So, as I said, we have one UE moving along a known trajectory with constant speed, and this UE association sequence, again, it's a very intuitive, simple definition. So it has time 1, time 2, time 3, time 4. So this funny thing actually, means I am always confused. You stand on the other side in a mirror image to your students, and you did never know basically whether the time is going this way or that way. Basically, you always have this confusion. It should go what? For you this way, right? Yes. Okay. So you have these 8 time slots. So you are basically saying what is it associated with at time slot 1, time slot 2, time slot 3, time slot 4, time slot 5, up to n time slot. So the complete sequence of ENBs that the UE is associated with during all the n time slots. So if you look at any two consecutive one of them, if they are the same, then there is no handover at that time slot. If they are different, then there is handover at the time slot. Okay. And the goal, there is a more formal, mathematical definition of the problem.
But broadly, the goal is to find a US that gives the minimum number of handovers subject to the set of candidates A and B is out there. Okay. So make some assumptions. We make the assumption that the position of the UE on the trajectory at each time interval is known. As I said, it's an assumption, but again nowadays with Google Maps and all, you kind of, if you know where you are going, you get the trajectory and kind of get these positions more or less accurate, but it won't be exactly accurate. And we assume that, and this is what where you bear with me for some time, make this very impractical assumption that exact received signal strengths from each ENB at each point in the trajectory is available for all future time intervals. So I can compute that set M. So I can compute the set of feasible ENBs at every time instant, and therefore I can compute the union of the set for the entire time. So this is a completely impractical assumption, but let's have that for some time. And we assume the locations and transmission powers of ENBs are known, which are available. So basic approach is very simple. It's a graph theoretic approach. We compute M. So basically, we map this to a shortest path problem. And as you will see, I will probably explain this in an example. So what you do is basically for each time interval, you take the set of feasible ENBs. So you have the set of feasible ENBs for time instant 1, time instant 2, time instant 3, time instant 4, and so on. And then you make kind of connect everything here with the next step, everything here with the next step, everything here with the next step, and so on. And if these two ENBs are the same, you give it a weight 0. If these two ENBs are different, you give it a weight 1. Okay. So that's what this slide is saying. Let me show you with an example. So this is suppose the trajectory of the UE, and M1 is at that point. The blue things are saying what is the set of feasible ENBs at that first point. Red thing is saying what is the set of feasible ENBs at that second point. Same with the green and the next red one base. I think this one, right? Yeah. So my set of feasible ENBs at this point is E2, E5, E4, and E5. Here it is E2 and E4. Here it is E1 and E3, and here it is E6, E1, and E7. So what I do is I make so it was E2, E4, and E5. So this subscript is the ENB number. This superscript is the time instant. So I create this M1 is E2, E4, and E5. So I add a vertex V12, V14, and V15. Here it was only E2 and E4. Here it was E1 and E3. Here it was E1, E6, and E7. And then I make a complete connection between every subsequent steps. And V2, V2 is the same. They are basically the same ENB. So I put a weight of 0. Otherwise, put a weight of 1. Okay. And then I put a 2 S and T. And then I put all weight 0 here, all weight 0 here, so they don't contribute to the cost of the part. And now if you see, each of those ENBs, basically at this instant, the UE can be associated with any of the ENBs by definition, because all of them gives me signal strength greater than lambda. Same here, same here, same here. Okay? And therefore, any path that I choose out here will guarantee me that at each time instant, the UE has a signal strength greater than lambda, which is what I need to maintain. So obviously the one with the shortest total weight gives me the least number of handovers. So paths, as I just said, paths from S to T represents all possible UVS. Weight of the path represents the number of handovers. Okay, 0 means the same ENB, so no handover. 1 means something changed in the time instant. Okay, and therefore that's one handover. So the one with the minimum number of handovers will be the one that is giving the minimum weight path, rather the other way around. Minimum weight path gives me the one with the minimum number of handovers. So we kind of reduce this, the problem of finding the shortest, simple problem of finding a shortest path. And any shortest path, either more than one, any one of them will. And that guarantees me that there is not going to be any signal strength loss or anything. This will all work. So we ran some experiments. Actually, we ran a lot more experiments. So this is just a representative thing. So we took the OpenStreet from the OpenStreet map, the map data from Paris, Amsterdam, and New York, 3 different randomly chosen areas and some randomly chosen paths. And there's an open cell ID database which gives you the cell locations, transmit power, everything for some of the well-known cell ID operators. So for this just
we had other option, which was Paris, Iliad, and Amsterdam, T-Mobile, and so on. And this ENB density per square kilometer is how many ENBs they have per square kilometer of the area. Okay? And that's what it is. So New York, as you see, is much larger than the other ones. But the funny thing in New York is that New York has much larger ENB density, but when you look at the parks, basically there is a lot more places where there is actually nobody signal reaching that particular park. So they were very, very concentrated in different parks. Lambda is chosen as minus 85 dBm, so typically minus 90 dBm or above is considered to be good for cell communication. We just keep it slightly above so that before it actually goes down below that, we kind of switch. And tau is 1 second. This just for this set of data. And then we generated the vehicle movements using Sumo and other things, and this NS version 3.25, the LT models are given by the LENA project that is integrated with this. We are actually getting the LT simulated. And this parameters my student understands, most of them I don't understand. So I'm not going to try to explain. He has described them to me as these are very practical. We verified randomly a little bit. Okay, Sandip is much more expert in that, and he said yes, Avindra is fine. So I assumed it is fine. So this just to represent big thing. So here are these 4 algorithms. So the first two, A2A4, RSRQ, HG, RSP, they are purely signal strength based algorithms. So A2A4, RSRQ, for example, what it does, RSRQ is a method of measuring the signal strength, and so it collects the A4 events from the thing. So remember, the A4 events is basically when your neighbor cell's signal strength has become larger than some value, okay, some threshold. So they are basically getting potential candidates. So it collects all this information, and when an A2 event actually happens, which means the serving ENB signal has gone below the threshold, so a handover is needed. Okay, it does some function of usually the largest signal, the strongest signal among the A4 candidates and so on, and initiates a handover to that. So very simple algorithm we use there. A3 RSRP similarly waits for the A3 event, and these two other UBBHO and OMBFRA. So UBBH is a user behavior based handover optimization or something. So they do something more than signals. So UBBHO kind of breaks up the communication into both the type of communication that the user is making. So they have this class called real-time communication, non-real-time. So based on that, the QoS requirement will be different. And there was this one more parameter there. So basically, there are 4 classes out there. Okay? And then based on those 4 classes, they kind of adopt this what is called the handover margin. So handover margin is actually a function of some of the underlying parameters like hysteresis, then this offset by which your neighboring cell has to be higher and so on. And there's the handover margin. So basically, if your neighbor cells becomes larger than you by the handover margin rather than the offset, then you kind of transfer. Okay? And then this handover margin they adopt at every step based on what is the number of real-time communication required, number of non-real-time communication required, and so on. OLBFRA on the other side is the only one that has some relevance with this thing because it also looks at both the load and the trajectory. So it's the only one that actually looks at out of the 4, which looks at where the vehicle is going to be after some time, its predicted path and so on, and also what is the load of the ENBs on the path out there, and then it forms a function based on the utility function, and then based on that decide which target is. So the summary is the first 2 are pure signal strength based algorithms. The next one is basically takes some consideration of the type of communication that you are making, and then the next one also takes into consideration the load of the ENBs as well as the trajectory of the UV. So if you look at if you know the future information, what this can give you, okay. So this is the kind of comparison that we get. It is a huge gain basically. And note that by definition that the RLF will be 0, the radial link failure will be 0 because you are only choosing ENBs for which your signal strength is greater than lambda. So if you can, so this kind of an indication that if you can know future information and put that in your algorithm, handover algorithm, there is potentially large gain in the savings in the number of handovers that you are going to do. But then the question is
That this makes a very impractical assumption that you know all future signal strengths at all points. This is completely intact. So what do? You don't know that, but you know estimates. Now you know the cell tower locations, you know basically their transmit powers, you know the position of the vehicles, more or less. So we did basically standard path loss models and all to estimate. So you have different estimation models as well as basically, so we have not gone into that, but you can also have historical data saying that if a vehicle goes to that location at that time, typically morning, evening, etc., what's the kind of signal strength that you will get. So that making the assumption that you can estimate the future signal strength, okay, at future instances is not too impractical nowadays. So you use this approximate values. So basically what we do is very simple. That in the USSLC, when we have the complete information, what we did was we took the set of all feasible ENVs. So feasible ENVs are instant 1, instant 2, instant 3 and so on. So now we say, let's say we are already at t equal to 10. So till t equal to 10, we know the everything. But 11 I don't know, 12 I don't know, 13 I don't know. So I'll estimate 11, 12, 13, 14 up to n. And then I will replace this 11, 12, 13, 14 in USSLC where I have the exact information. So my set will have exact information up to some point, and then it will have estimated information up to some point, and then it will just run USSLC earlier with this estimated information. But when I get actually to that point, maybe the signal will not match. It may be higher, it may be lower. If it is higher, then I have overestimated. Okay, I have probably kind of said that, I had made a handover, sorry, underestimated. I made a handover which I never needed to make. If it is lower, then it's the other way around. So that's the approach. Again, I think let us not get into that. This is basically what I just said. And if you do that, okay, you get the number of handovers is almost the same as USSLC. So which is very sometimes even lower because, as I said, that you will underestimate or overestimate. However, what you find is, for obvious reason, that your RLF increases tremendously. So this column basically saying that out of your total travel time, how much percentage of time the signal strength stays below lambda. And that's 37% of the time, 43% of time, 26% of time, that is completely unacceptable. Whereas for the other ones, it is close to zero actually. Okay? So what do you do? And then when you look into the logs as to what is happening, we found basically that, so the idea is very simple. I'm going to try to say, when am I starting to get the RLFs? And if I get the RLFs at this, I'm say, fine, maybe it is spurious RLF, maybe it's a 1 unit, 2 unit or something. But then, if I see a continuous run of RLFs, okay, again there is a parameter here as to how much the run is, I'm just going to force a hand. So then I I'm saying that, probably the RLF is too much. So we define something called the low signal run length. So it's a number of consecutive time intervals for which low signal is encountered, and we put a threshold on that. And we say that if the threshold is, I'm continuously having a very simple approach. If I'm continuously having for, let's say, 2 time units, I cannot take a chance anymore, I will force a handover. That will increase my handovers a little bit, but my RLFs are going to come down, and let's see how the trade-offs go. It's not a theoretical work, we don't give any theoretical guarantees, but we do a very detailed simulation on real cases. Okay? So this kind of a visual thing. So this is the path, and the red part is basically saying where is your receipt signal strength less than lambda. So if you see, if you just take one of the other representative algorithms, they never had a red part. This is the first version where we just did that estimated thing but did not do anything else. You see, most of my part is red for this one representative run. And if I just take a threshold of 2, which is indicating that you will never let your RLFs to be more than 2 units of time. Okay? If you have encountered an RLF for 2 units of time, you force a handover. Basically. The rates come down hugely. Basically. Okay? And this is the kind of the same thing overall over the entire data. So my infinity is when you don't do anything. So infinity is your basically USSLC version base with the estimated thing. So USSLC gives you this,
The first version gives me this, which is great in terms of number of handovers, okay, but then very bad in number of RLFs. So if you take the run length to be 1 or 2 or 3, this increases. The number of handovers obviously will increase. But we see even with the increase, I'm still far below what I had for the other ones. Okay, and this is just one representative result. There is a lot more results that we took on other cases. And what we have is basically the RLFs is basically 0, 0 here, 4%, but you see New York had RLFs for this one, anyway for the other ones also slight. But if I go larger, so as you go longer, you are kind of letting more RLFs happen. So obviously the amount of time that your signal stays below lambda increases. But as you come here, this increases, but the number of handovers goes. So it's a trade-off, and you have to choose the parameters. We found that for a large number of cases, 2 works very well, and 2 is not a very large number. So we have a scheme now for a single UE, but there's not going to be a single UE. And so what I'm doing is with the single UE, I'm saying that after our you should be associated with this, associated with that, associated with that, associated with that, and so on. Okay? But then if I do it independently with everybody, okay, then everybody will probably, it's possible that one UE will have, even though this 2 UEs had these 2 options, everybody went to this one option. And there's going to be a limit out there. So the next problem that we look at is to balance the UV load. How much time do we have? 10 minutes, yeah, that will be. So it's obvious that purely signal strength-based UV association may result in unbalanced distribution. So it would be good to have some form of load balancing, and this, to cut a long story short, this approach is very simple. I just look at the system load, I define what is a system load, I look at the system load periodically, and then I just say, oh, this seems to be loaded, let me try to rebalance some. And then the question is, who do you rebalance, where do you rebalance, basically. So there are 2 thresholds that are defined. Let me just go through this quickly. So one assumption that we make, even though we broke that assumptions later on, it's easy to break, that all UVs have the same QoS requirement, because that allows us to kind of define the load of a UV simply as the number of UVs connected to it. And then a threshold is defined as to how many UVs can be connected. We call it highly loaded if the load is higher than the threshold. And then the system load level, it's basically how many UNBs are highly loaded out of the total ENBs with non-zero load. So we don't count the ENBs that do not have anybody associated with it, but basically what this thing is saying is, out of all my ENBs that have at least one UV connected to it, what percentage of it are highly loaded. Okay? And then again I put a threshold to it, and I say it's highly loaded if the load system is greater than alpha. So for example, if I say alpha is 10%, that means, or 20%, that means that I will consider the system to be highly loaded if 20% of the ENBs, which are at least one UV associated with it, have load greater than 1. And then I will try to bring it down. Okay. Again, there is a more formal mathematical definition of the problem, but that's not necessarily right. So then, if I detect that the system load is high, who do I choose and where do those chosen ones go? So to do that, so basically I take an UV. Think of one particular UV which is connected to somebody. Okay? And then I say out of all the other UVs, some UV is called a reassociation candidate, RC of that UV, if these 3 conditions are satisfied. So this UV is getting a proper signal from that ENB greater than or equal to lambda. The load of that other ENB is less than beta, which means if I transfer that UV to that ENB, that will not become highly loaded. Okay, and it is not the surging ENB because I want to handle it. Okay? So these are the RCs of an UV. So if I look at each of the UVs, so I'm still focusing on one UV. Sorry, I'm confusing UV and ENB. I focus on one UV, I look at all the ENBs, I say, is this an RC, is this an RC, is this an RC, and I form the set of RCs for this UV. Which means these are the UVs
These are the ENBs that this UV can go and still not cause them to be highly loaded while reducing the load of the current ENB. So that set we call as ORC UJ. Okay. I think this is understood. And then look at the ENB. If an ENB is highly loaded, I need to figure out basically which UVs can I shift from here. So the problem is twofold. For a highly loaded ENB, I have to figure out which UVs to shift, and then I have to figure out where to shift. So by the RC candidate set, we are saying where to shift, what are the potential things, and this one says which UVs can be shifted. So it can be shifted, one UJ associated with this can be shifted if there is some RC to this. As a result, the load of this one will become less than equal to beta. That doesn't give me new highly loaded ENB. And that actually comes from the definition of RC itself. If I shift to RC, I know that I don't want to become highly loaded. So basically, we want to solve what is called a valid RC assignment problem, which is defined as follows. Okay. So an RC assignment for a given ENB, okay, one base station is defined as a set of ordered pairs. So this is basically saying this UV to be associated with this ENB, okay, but this UV is currently associated with EI, so it is to be moved out, and EK belongs to the RC candidate set of UV. Okay, so it's a list of this. What it is basically saying is this: if I look at one pair, this UV is currently associated with me, the highly loaded ENB, okay, but I can move it to the other one without causing it to be highly loaded. And then this other one, same thing, this other one, same thing. So all these UVs are currently associated with me, but I'm kind of getting a potential RC for them to be moved out, and they cannot be repeated because it's one UV to one RC basically. And it's a valid problem if I basically say that wherever I move it, okay, this, so if I put an UG EK out there, that means I'm saying that this UV can be moved to this, okay, then the count of this EK load must be less than equal to beta this out there. It's basically saying, if you forget about the mumbo jumbo, that if I move it there, okay, it's still not going to become high. Okay. Am I making sense? Yes? No. So the objective is to find a valid RC assignment of the size this. So how many how many UVs do I have to move out of this high loaded one? Whatever the current load minus beta, because then the load of ES will come back to beta, which is the acceptable level. If I can move out these two UVs without causing any other ENBs to become highly loaded, I am fine. So that is what the valid RC assignment problem is. And again, we kind of map it to a maximum flow problem. So again, let us see. So what I do is this. Forget the dummy vertices for a second, the source and the sink. So I add a vertex B for every ENB, and I add a vertex. So remember, I am doing this for one highly loaded ENB on, right? Okay, and that ENB is ES. Forget about all the other highly loaded ENBs. So now for this, I add one vertex for every ENB, and I add one vertex for every user that is connected to this highly loaded ENB. Okay, dummy vertices will come to this, and then I add an edge between VSE to VJU. Okay, let me go to the picture. I think that will make it clearer given the current we have. So I add an S. This is the node for the ENB ES. Okay, so it's kind of pumping how much of the load do I want to shift out? The current load minus beta. That's the one that I want to shift out. Okay, and then where do I want to shift out? So these are all the U's, okay, which are currently connected to it. So these are the one nodes that I want to shape. Okay, and these are all the ENBs, and then I add an edge from one UV to one ENB if this ENB is an RC candidate for this, which means it can potentially be shifted out. And then I add a weight of 1 to this. Okay, but then by doing so, I do not want any of the ENBs to become highly loaded after the assignment.
So I put a constant beta minus load of that thing currently, okay, which will ensure that not more than that much amount of things will go. And now if you understand the graph, the problem becomes very simple. You solve the max flow problem here, okay, and solution exists only if this thing gets saturated. That means there is some way of moving out the load, and then whichever ones you choose out here in the max flow that is assigned gives you that this UV to be assigned to this ENB, this UV to be assigned to this ENB, okay, and because this is one, you cannot choose more than one for this, and because this is beta minus low D, none of them can get overloaded by this simple problem. I think it's understood. We'll skip this thing. I'll just show you some quick results. Let me just explain this. So, this showing it for ATFR. So, this is something that you can put on any of the things, not necessarily just our one out there. Okay? So, this is for one of the algorithms, ATFR RSI. So, this green line is showing at different time instants what are the ENBs, number of ENBs with non-zero load, okay, which are the potential ones for highly loaded ones. The blue one is showing how many of them are highly loaded. Okay. The red one is showing how many of them became highly loaded right after applying the load balancing algorithm. Okay. So there is an obvious, because I'm shifting things out, okay, there is an obvious decrease out there. Same thing for the other ones also. What is the flip side? The flip side is you're causing more handovers, basically. Okay. So signal quality, we found out there's hardly any degradation because you're always choosing ones which are feasible. Number of handovers increased slightly, so broadly around 10 to 20%, but we found out that even with that, it's much way below, you don't have that. So USSL A with this scheme applied, even with the increased handover, still is better than the other ones, even without this load balancing scheme applied. Even though that the purpose of this work was not that. Okay. So that's what we did. And then we did something else. Now we ask ourselves basically, so fine, we can minimize the handover. That's the problem that we have done without considering load. Then we said that we want to minimize the load without considering handover. Handover is just something that we are measuring that reduce it, but in our algorithm there is nothing to minimize the handover. Okay. So the next question, obvious thing is, can you do a joint optimization of the whole thing? So that's the next work that we did, which is basically saying that kind of form a joint optimization problem and then put the handover minimization thing and the load balancing concepts together, and then we did lot more experience with that, and that works nicely, which shows that USSL A with handover minimization and load balancing added to it works very well compared to the other. So that's all that we have to say today. The other flip side, if you just notice, is fine, it's an academic work, there's a lot of computation. Okay, so if you look at we are doing this for every UV at every ENB, and you definitely cannot afford to do it for every instant of time. Okay. It's happening in the backend, that's the good part of it. The device doesn't have to do it. Okay. The backend is kind of telling that, okay, you go there, and so on. But there is a lot of computation. And so if I recall, Orijit also knows one of them. So the last 4 students, my PhD students, the work started with trying to do something distributed, and then some of the centralized things take either too much time or become too interesting, and the PhD graduates, and the technique to distributed thing kind of takes a backseat basically. So this was also our goal, was basically to see, so from here can we do something locally to at least improve this thing and see the dynamics of the system, but we are yet. So thank you very much. That's all I have to say. Questions? Sure. That the max program you have drawn, is it in the No, that's what I said. So if you recall, there was an edge from S to the node corresponding to the ENB node ES, for which the highly loaded one that we are trying to reduce. That thing was beta minus, load minus beta. If that gets saturated in the max flow, then it's okay, then only, because otherwise basically you are saying no possible assignment. redraw the graph.
No, even if you redraw, you cannot do it because you have considered all possibilities, all feasibilities out there. Yeah. Does the work taking into account the latency of the background calculations? No. Okay. No. So that is an That is there. In fact, there is another thing which you have noticed that we, for the load balancing work, we do the this NB, then this NB, then this NB, then this NB. So in what order do you do the NB? Okay, that's very important. Okay, and the thing, if you notice, if you take one ENB and you do this and you hand over something, then the RC candidate set has changed for the other UV phase. So one extreme thing is extreme computation where you say that at every step after doing this, I'm going to recompute all the hours. So the next step, the RCs are correct. Other extreme is that you will do completely once and not worry about it and let something become highly loaded. So again, there is no theoretical this thing. So we tried many different approaches, experimentally, and statics seem to work quite well, basically. So yeah, but you still have to do it for every UV, every NV, and so on. Yes. That means velocity of the vehicle also takes a very important role in this case. Velocity of the vehicle takes important role, yes, but again, yeah, so that tau period basically is kind of saying that I can do all my computations and give you back the result in that time. Within that tau period, your signal state should not have changed. Yes. Okay. And as usual, no question from Bhavani. Sorry. One very silly question, of course, non-technical. No, from you it cannot be silly question. You know not much more about this. Why you did all the experiment in abroad, not in India? Data is not available. Yeah, so basically OpenStreetMap and the CellID data are OpenStreetMap are mostly outside things. I cannot see. One is basically the student chooses, we say any big city, okay? And we chose like one in this and one in Europe and so on and so forth, couple in Europe and so on. So I think when we started the work, I will have to verify and come back to you. But I don't think OpenStreetMap had data about, and the OpenCellID tower data for everything was not there. And we wanted a dense deployment. You cannot get from the existing operators in India. It's not possible. See, that would be, yeah. You probably can, but I don't know whether they will give it to us with all details about the transmit powers and so on. Okay, thank you. We have tried for some data for handover thing from BSNL. Yeah, BSNL was not interested. Then connecting, going through some higher courses, etc. Shruti was working in that project. Our motivation was to minimize handover. They give some data. The raw data is huge, but they don't have any format, anything, and it is a tremendous task to mine this and to have. And then you have to map it to the. And it was informally we taken that data. That was the problem. Even that was the problem with they don't rely on pure They computational. have no interest in. At one time when we found some channel algorithm technique, I tried it from that time. So that can you just use it on your system, at least for some slack hours when there is not much of traffic. There's nothing actually can. They are afraid. Actually, they use the black boxes. Yes, exactly. That's what he That's told. Because if that goes down, nobody knows how to fix it. Basically. And my question to Arvindo is that I understand that you are doing all these things in centralized right. So, however, even in case of the estimated signal strength, so what is your concept about the computing station? Who will take that lead? Who will compute? How do you actually select the specific ENB to compute that thing and then because data?
whatever information you get, that has to be conveyed to all the UVs and like that. So that is a big problem. Yes and no. The computation is huge. But see, additionally, over what you already know, as far as I can think, the only information that the U has to give, which it does not give now, okay, is the trajectory. Because if I know the trajectory, basically, then Google Map and all kind of gives me pretty clear, things about. So we made very strict assumption, but it clearly says that okay, at this time you will be here, and so on. So if your tau is kind of little bit larger, okay, then you can kind of estimate the thing. But that is not indicated now. That the U does not give you now, but that has to be given. Your route information. But if you do not have that estimation, you want to do actual signal to another route is not fixed or is not known before, then there is a big problem. So you are thinking of some distributed algorithm. That's very difficult. So we kind of discussed this. So as I said, you have to give the routes. Okay, but then what if the vehicle changes the route? Yeah. In the middle. So we worked on it for some time, looking at like if you give Google Map from here to here, you'll probably get 3 options. This will say 5 minutes slower, etc. Okay. So we looked at the different things and said that can we mix these options together and something, but then we did not proceed much on that. But the route has to be fixed for. Yes, that's an assumption. The moment Bhavanida started asking questions, both the screens showed no signal. Out of fear. I have just see the assumption that you are making is you know the signal strength, right? And probably you are making an estimate. So instead of a point estimate, you have a kind of a distribution, which might actually make more sense. Yes. Absolutely right. Absolutely. So that might probably be a better way to deal with this. If you take this towards a more theoretical work, but I don't mean theoretical in the theoretical sense, that you want to give guarantees and so on, okay, you probably want to do probabilistic guarantees on that, rather than say, you cannot really say, because even if at the same day, same time, etc., even if you measured it for 100 days before, the signal strength may not be the same at that time. Yes. Right. You're right. Absolutely. Okay. The service providers may have some footprint of the signal strength Right. over an area. Exactly. That is available. Exactly. That's That what is I available. yes. That information is there. Yes, that's what I say, that we are estimating by doing some local calculation and so on. Yeah. But that need not be so, because that distribution is available from the service provider if they decide to. And I think all the computation that is happening in some Oh no, it's not done in the end. But even then, if you look at the scale of the thing, okay, and you will have a network involved out there, which is going to compete with your network for sending and receiving the data. The question is again whether you want to do that much. Yeah, you have to input the cloud Right, then. it is in the cloud, of course. EMBs cannot do it. Then at least Savani will get some, her proposed topology will come in to reduce the activity, round trip time. Yeah, exactly. Because they use it for peer-to-peer cloud system. So Right, maybe but they can Bhavanida use- also see, it again depends on how the service provider handles it, because where is the cloud? So that network latency will come in. I think we have to, But you had one. well, should I? Okay. Yes. No, this just a small question. I just thought that, I mean, this is, that, to solve the load balancing, you are employing the maximum flow algorithm. And, after a certain time period, what you will have is probably an incremental change in the network.
So there are algorithms which can, not having to solve Solve the it entire all over problem. again. Yes. That would be more suitable for Yes. doing that. Thank you very much for a very illuminating talk. That's time, and we have a short break, is it? 5 minutes. Ah. 5 minutes people will come in. Okay. A short break, and then we'll have the last session of the day. We start at 1:20. Okay, so we start. We please reassemble by 1:20. না না ঠিক আছে একটা কুই 1 1:20. Please come back and. বলছি আমাদের টাইমটা কত করেছে না পদার্থ ডিসিশনটা জানতে ওখানে কোডিং এর মোড এটা একটা বিরাট ব্যাপার কলম মাইক কম্পিউটার করতে ওইখানে যেটা নেবে ওখানে যাবে ওখানে এটা কিন্তু এবার ধরুন সেটা অলরেডি আছে কম্পিটিশনটা সিগন্যালটা চেঞ্জ করে যাবে এটা গাড়ি স্কুলে তাও 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড so that tau is basically the at the beginning of the tau I should know তারপর কিন্তু হ্যান্ডওভারটা হতে হ্যান্ডওভার হয় তার একটা লিমিটেশনটা কত বাইরে থেকে ও ওইটা বাইরে থেকে আমরা একটু লেগেছে ওটা এক সেকেন্ড ওটা আরো বেশি এটা হচ্ছে হ্যান্ডওভারটা মাইকটা যাবে অতএব তুমি আগে ঠিক আছে গ্রাফ থিওরি লাগিয়ে দিলেন সব জায়গায় লাগছে দেখো সে কবে 95 সালের কাজ সে এখন আবার লাগাচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন একটা আছে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সে ট্রান্সপোর্টেশন হচ্ছে লজিস্টিক্স Exactly. মানে ওই সব commodity flow. কলার মাইকটা ভার্গবটাকে দিন হ্যাঁ আর হ্যান্ড মাইকটা যে আর হ্যান্ড মাইক হ্যান্ড মাইকটা এখানে থাকবে যে বলার সে এসে হ্যান্ড মাইক নিয়ে বলবে ওটার কাছে কলার মাইক দিয়ে গেল বিভিন্ন দিক থেকে হ্যাঁ মানে এরকম যদি সেই যে প্যাটার্ন হয় তাহলে কোথায় বসাবে তারপরে হচ্ছে এই মোবাইল ডেটা মোবাইল চার্জিং যা টাইম দিয়েছে তাতে ঝাঁপ হয়ে গিয়েছে ল্যাপটপে গেছে ঠিক আছে
Well, to jump into her question, but battery the only battery change. Hello. বিশাল বলছে না আমি কি করতে পারি হ্যাঁ চলে আসো এই ভাষা সিস্টেম পরের সেশনটা না নিজেদের কলার ম্যাট হ্যাঁ কলার মাইক দেয় আপনার লাগিয়েছেন এখানে নিচে উপরে রুলবো না ঠিক আছে আরেকটা হ্যাঁ একটা এখানে আছে কলার মাইক নিচে তো চেষ্টা করছি যে আমাদের ল্যাপটপে করে দেওয়ার আর কি যদি না হয় তাহলে তোমাকে বলবো হ্যাঁ আর নাহলে ম্যাক বাইন্ড আমরা ওই অডিটোরিয়ামে আছি আর কি নতুন ল্যাপটপ আছে হ্যাঁ ঠিক আছে হয়ে গেছে ওই অডিয়েন্স আমরা ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেবো ঠিক আছে ক্যামেরা ঘোরাতো দর্শন যারা তুমি জয়েন করে আছে তাদেরকে দেখাতে हाँ उसको बोले तो कमाने नहीं बोला वो आया था ना उसको बोले यार मैं दो मशीन एक मशीन आप पड़े थे तो से हां যদি কেউ থাকে একজনই আছে সেইটা मशीन रहेगा बस ঠিক আছে যদি কেউ পরে জয়েন করে আমরা এখানে হ্যাঁ দেখাবে ঠিক আছে বুঝলে আমরা এবার এখানে দেখতে হবে ওটা মানে এটা দেখে আমরা কন্টিনিউ করব কিন্তু দেখো ওই দেখো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে কি বলতে পারবে ক্যামেরার ভিতরে ক্যামেরার ভিতরে ক্যামেরা সেটা হবে সেটা হবে এটা খুব বিচ্ছিরি লাগছে না এটা তো মিরর তো হবে এটা ঘুরিয়ে দাও ও পড়ছে ওকে আবার ক্যাপচার করছে আবার পড়ছে আবারও ক্যাপচার করছে এটা ঘুরিয়ে দাও মোটামুটি অডিয়েন্স থেকে করে দিতে আর ইনফাইনাইট টাইম না আগে তো ইউজারকে তো কাজ করতে এখানে না তাহলে যে ওই দিক দিয়ে বলবে তাকে কিভাবে দেখবে ঠিক আছে যখন প্রয়োজন যেটা হবে করে দেবে তখন ঘোরাবে অসুবিধা নেই এরকম কিছু তো প্রেজেন্ট হবে এটা যখন প্রেজেন্ট এখানে থাকবে এটা তো মিরর থাকবে না তখন এটা তো এইটা দেখাবে
মানে এনাকে তো আমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, চোখে দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছো? যিনি বলছেন ওই ওরা তো কথা বলছে, ঠিক আছে কোনো অন্য दूसरे पास दे दिया है তাহলে তুমি এখানটাতে করবে ক্যামেরাটা। হ্যাঁ ঠিক আছে বলবে সে এখানে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে বলবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে বলবো। নিচে বলবে তুমি নিচে এখানে তাহলে ক্যামেরা ঘুরিয়ে দাও। হ্যালো নিচে নামা দাও ক্যামেরা ঘুরিয়ে দাও। মানে নিচে বলতে ডাউন ডাউন করো। হ্যালো চাকাবি হ্যালো 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 ও যখন যেদিকে দাঁড়াবে ওইদিকে হ্যাঁ হাতেই তো আছে ওই লাগিয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওখানে লাগিয়ে দাও, আমি বেরিয়ে দেবো। ঠিক আছে। হ্যাঁ এসিটাকে প্লে করা যাবে? হ্যাঁ আমি বললাম, এই মাত্র বললাম। সবাই ঠান্ডা কম। এই দরজা খুলে, রাজেশকে একটু বলুন না। হ্যাঁ আমি বলেছি এই মাত্র বললাম। কাকা দরজা খুললেন। বললাম তো চালায় ও একটা দিয়ে গেছে, ও তো জানে তো চাবি তোর কাছে এখানে করবে না তো उस समय यार उसको बोला पता है इससे बंद कर ही अरे बंद कर दे नहीं बंद किया, वो तो बाहर चल रहा है बार बार
না একটা চলছে ঠিক আছে Sai qua. हम तो ऑफिस में था भाई और চলো এসো শেষ করতে Hello, can you hear me? Most important session, then census. So people come and go. So we arrive here empty-handed, we will leave also empty-handed. Only thing that will remain, your reminiscences, your impact on your colleagues and friends. So I have known Nobinism for more than 45 years. That a life instance is will be keeper all of us. When why she was so important to us. So now all you have heard STEM, science, technology, engineering, and mathematics. And government of India is encouraging more and more women population. Right? But during our time, situation was different. We are from radio physics and electronics from Calcutta University. Our headman, Professor James Bob, Dr. মানে এমন ভাবে চলতেন একই সাথে বায়োগরিতে জল খাবে তো ওনার একটা রুল ছিল আর কি ইনস্টিটিউটে কোনো আমাদের ডিপার্টমেন্টে কোনো ফিমেল স্টুডেন্ট কোনো মেয়ে ঢুকবে না আচ্ছা আচ্ছা সেই সময় ব্যাপারটা এরকম অন্যরকম ছিল যে
যদি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট না চাইতেন তোমার অ্যাডমিশন হবে। হ্যাঁ, এখনকার মতো সিস্টেম না, তখন অন্যরকম সিস্টেম একটা, ঠিক আছে? যে কেন ইন্টারেস্ট কেন উনি অ্যালাউ করবেন না? কারণ যদি অ্যালাউ হয় তাহলে স্টুডেন্ট ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন করবে না, অন্যরকম কমিউনিকেশন ইন্টারেস্ট হবে। So they will be more interested in interconnection and visibility. Graph theory and computational geometry, not electronics. So, interestingly, Navneeta যখন ব্যাচ, she was 5 years junior to me. ওদের কাছে 6 জন হ্যাঁ, not the first batch, তার আগেও ছিল আর কি, কিন্তু ওদের কাছে ম্যাক্সিমাম আর কি। হ্যাঁ, ওদের কাছে 6 জন গ্রাউন্ড স্টুডেন্ট ছিল, এভরিবডি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড। হ্যাঁ, তো সেই থেকেও আমার সঙ্গে প্রথম আর আমি জানি বাসুবি আমাকে বলেছিল, বাসুবিকে বাবাকে ডেকেছিল, কি করে হবে না তোমার মেয়ে কি হবে না অন্য জায়গায় সিট নষ্ট হবে, ঠিক আছে? এইভাবে নবনীতের সঙ্গে তখন ওদের কাছকে আমরা ভালো করে চিনলাম। আমরা তখন আউট গোয়িং অলমোস্ট, আমাদের ইন্টারেস্ট শেষ হয়ে গেছে, তখন আমরা পিএইচডিতে ঢুকছি, ওরা সবাই ঢুকলো। ওদের বাচ্চার সঙ্গে আমাদের খুব সখ্যতা ছিল আর কি, কারণ অনেকের সঙ্গে আমাদের খুব গভীর হৃদয়তা ছিল আর কি, নানা কারণ। তো যাই হোক, ঠিক আছে। তারপর এখানে নবনীতা কলিগ হয়ে জয়েন করলাম আমার সঙ্গে। তারপর যতদিন আইসিতে ছিলাম বা তার পরবর্তী যখনই আমি আসতাম নবনীতার ঘরে কিছুক্ষণ সময় কাটাতাম, 5 মিনিট 10 মিনিট ওভার কাপ অফ টি। কেন? বিকজ উই ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স উই নো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ হিট সিঙ্ক। নবনীতার ঘরে যখন আসতাম না, she was kind of is a sink of is a notion of like this. All your tension, anger will evaporate just if you talk to her. So প্রথমে আমি রিকোয়েস্ট করব প্রফেসর জয়শ্রী দত্তকে। তো জয়শ্রী আমরা ইজ লাইক আওয়ার এল্ডার সিস্টার ইন আওয়ার ডিপার্টমেন্ট। তো জয়শ্রী অনেকদিন আগে রিটায়ার করেছেন 2012-এ। এবং জাস্ট একটু কয়েকটা জিনিস বলে নিই। হ্যাঁ, তো যে জয়শ্রী ছিলেন আমাদের কাছে একজন এল্ডার সিস্টার, আমরা দিদি বলেই ডাকতাম। আচ্ছা, পার্সোনালি আই এম ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড, কারণ জয়শ্রী ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলেন জেনারেল মাস গ্রেডের সঙ্গে কাজ করতেন। তখন উনি একটা কাজ করেছিলেন যে ফিল্ডের উপরে একটা গ্রাফ থিওরি টেস্ট ফর ডায়াগনোসিস। উনি যে থিসিসটা লিখেছিলেন, আমি যখন পিএইচডি করতে ঢুকি, আমার সুপারভাইজার প্রফেসর অরুণ কুমার চৌধুরী, জয়শ্রী ওনার স্টুডেন্ট, জয়শ্রী থিসিসটা আমাকে দিয়েছিলেন পড়াশোনা করার জন্য। এটা ডাকলো। So it was the foundation of my work. Not only that, during my marriage, my marriage registration was held in her house. আচ্ছা, ভার্গব শুরু করলো যে তখন রেডিও ফিজিক্সে কি অবস্থা। আমি হ্যালো, তো আমি একটু চলে যাই। আমরা যাদবপুরে পড়তাম, যাদবপুরের উল্টো অনেক মেয়ে অনেক ছেলে, তবে ইঞ্জিনিয়ারিং তখন বেশি করতে আসতো না। তো ইঞ্জিনিয়ারিং এ হয়তো প্রত্যেক বছরে 3-4 করে মেয়ে থাকতো, আর অনেক 400 ছেলে থাকতো। Whereas in arts college there were 400 girls or 3 or 4 boys. So there was একটা হালের উপরে একটা কাছে ছিল। Most of our boys, আমাদের সব বন্ধুদের, তাদের ক্লাসরুমে আর পাওয়া যেত না, সব খালের ওপারে। যাই হোক, এরকম অবস্থা থেকে তো তখন আশিস সেন ওইখানে আমাদের কম্পিউটার ক্লাস শেষ হলো, তখন বললেন যে আমরা কোর্স করবো, করে একটা ডিপ্লোমা 1 ইয়ার শুরু করলাম। আমি ওটাতে ঢুকলাম, আমরা চারটে। তারপরে আশিসদা এখানে এলেন, ব্যাক করলেন, আর তখন উনি বললেন আমি একটা গভর্নমেন্ট পয়সা দেবে কিনা জানি না, আর গো ব্যাক টু এবং সেখানে শুরু করবো অন্য কিছু কাজ করা। তো ঠিক আছে, তখন একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোলো, ওই আমরা অনেকে মিলে অ্যাপ্লাই করলাম। তখন তো কেউ কম্পিউটার পড়েই করতোই না, জানতোই না। তো এখন 10-12 জনকে পাওয়া গেল। তো আমার নাম বোধ হয় সেকেন্ডে ছিল। কিছুদিন বাদে সেই যার ফার্স্ট নাম ছিল সে বোধ হয় টিআইএফআর কি কোথাও ছিল, সে 2খানা ইনক্রিমেন্ট দিয়েছে, দেন ন্যাচারালি আমাকে তখন ডাকা হলো। এবার আমি জয়েন করলাম যখন ইনস্টিটিউটে, আমি দেখলাম আমার ইউনিটে আশিসদা, মিহিরদা, অশোক দাসগুপ্ত বলে একজন, এই 5-6 জন লোক, এবং তারা সবাই আমার থেকে অন্তত 10 বছরের বড়।
আর আমি যাদবপুরে পড়ে এসেছি, সব আমার কাছাকাছি বসি, ওই করতাম, কফি যেতাম, আমার এখানে সব এই আমাকে দেখতো, আশিসবাবু ছাড়া সবাই কিরম ভীষণ সিরিয়াস হয়ে যেত। খুব মুশকিলের ব্যাপার, এরকম জায়গায় কিরকম ভাবে থাকা যায়, বেশি দিন থাকতে পারবো এখানে। কোনোদিন একটু আমার মনে হলো আমি একটা ভালো শাড়ি পরে এসেছি, এখন সবাই এতে করে বলবে কি তুমি একটা লুঙ্গির মতো শাড়ি পরে এসছো কেন? I was feeling so depressed. তারপরে এলো দুজন, এবার জানো ইংল্যান্ডে গেলাম, ইংল্যান্ড থেকে ফিরলাম, দেখলাম দুটো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে ঢুকেছে, তারা টেবিল টপকে টপকে ওপর দিকে যাচ্ছে, ভবানী অ্যান্ড প্রদীপ শ্রীমানি। আমি বললাম বাহ, এবার বেশ ভালো লাগছে, ওই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা ঢুকেছে, মানে ডিপার্টমেন্টে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে। তখন ভবানী গম্ভীর আমাকে বললো, দিদি না বয়স কত? আমি বললাম জানো না, মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই, বয়স কত? যাই হোক, দ্যাট স্টার্টেড। তারপরে ঠিক আছে, ওদের তো মানে অন্য গল্প, পড়াশোনা এইসব যা চলছে চলতো। আমি তো ওই 17 বছর আই স্পেন্ড ইন দিস ডিপার্টমেন্ট। আমি ঢুকেছি 1970, আর 87 একটা দেখলাম, শুনেছি যে একটা ইন্টারভিউ হয়েছে, একটি মেয়ে সিলেক্ট, না 86, হ্যাঁ একটি মেয়ে সিলেক্ট। একদিন দেখলাম বেশ ছোটখাটো একজন হাসি হাসি মুখে এসে বললো, দিদি আমি নবনীতা, আর একটু আলাপ করতে না, জয়েন করবো। জয়েন করবে মানে নিশ্চয়ই জয়েন করবে, না না তোমার জয়েন করবে না। মানে আমার যেন মনে হলো আমি হাতে একটা স্বর্গ পেলাম, মানে ওই লুঙ্গি পরা শাড়ি এসবের থেকে একটু অন্যরকম ঢুকতে পারলাম। তো সেই যে স্টার্ট হলো নবনীতার সঙ্গে আমার ইন্টারাকশন, আমরা একসঙ্গে কাজকর্ম করলাম, পিএইচডি হলো। তখন স্বপন ঘোষ বলে একজন ছিল, যে পিএইচডিতে জয়েন করেছিল, অনেক কিছু আমরা একসঙ্গে করেছিলাম। তো তারপরে তো নবনীতা থিসিস জমা দিল, যেদিন নবনীতা থিসিস জমা দিল সেদিন হলো জমা, বাবরি মসজিদ ভেঙে গেল, যাদবপুর গেছে, ফেরার সময় নবনীতা ফিরতেই পারে না। যাই হোক, এনিওয়ে সবকিছু করে ফেলো, এটা তো গল্প। এবার এর থেকে আমি যেটা সেটা হচ্ছে, তারপরে তো নবনীতা অনেক কাজ করেছে, সুন্দর অনেক স্টুডেন্ট করেছে। যেটা আমার সবচেয়ে নবনীতার ভালো লাগে সেটা হচ্ছে যে ওর মধ্যে এই যে ভার্গব একটু বলো ওয়াজ আ হিট সিং, নবনীতা কিন্তু খুব স্ট্রিক্ট, সেটা বলে নিচ্ছি, মানে নট দ্যাট যে তুমি যা বলছো তাই শুনছে, কিন্তু ওর পার্সোনালিটিটা এমন সুন্দর যে সবাই ওকে লাইক করতো। আজকেই দেখো আমি দেখছিলাম যে অনেক সময় অনেক গ্যাদারিং এ সবাই আসে না, আজকে দেখছি সবাই সব রকম প্রত্যেকে এসছে। এই যে সবার ভালোবাসাটা পাওয়া জীবনে, আমার মতে এটা একটা বিশাল পাওয়া। পড়াশোনা তো অনেকেই করে, অনেক বড় বড় লোক হয়, অনেক নাম করে, কিন্তু এই মানে পৃথিবীতে সবার কাছে প্রিয় থাকা এবং সবাইকে হেল্প করারও একটা ভীষণ ভালো ট্রেনিং, এই বলে শেষ করছি। Thank you, Yasmin. এবার আমি ডেকে নেব দেবেশ দাস, প্রফেসর দেবেশ দাস। So he was professor at Jadavpur University and my first student in the area of real estate testing. And those who are new may not know that he was also served as Minister in charge of Electronics and IT, Government of West Bengal from 2006 to 2011. নবনীতাদির সাথে কিন্তু আমার অনেক আগে থেকে পরিচয়, কারণ নবনীতাদি আমার দাদার বন্ধু, দাদার ক্লাসমেট। নবনীতাদি উমাদি এবং এর সাথে আমার অনেক আগে পরিচয়, এবং নবনীতাদির সাথে আরো অনেক ভাবে পরিচয়। নবনীতাদি যাদবপুরে এমটেক করতে যায়, মাস্টার ডিগ্রি করতে যায়, আর আমি তার 1 বছর জন্য যাচ্ছিলাম। আর আমি তো ক্লাস কিছু করিনি, কিছুই ক্লাস করিনি। প্রফেসর মোহিত রায়ের মতো ওরকম টিচার মানে খুব রেয়ার, ওনার ক্লাসও করিনি। আর আমি যখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতাম ক্লাসে মঞ্চের ক্লাসে বক্তৃতা দিতে আমাদের ক্লাসে, আর ছেলে মেয়েদের মাথা খেতাম যে পড়াশোনা না করে পলিটিক্স করাটা ভালো, এটা করতাম। এবং তারপরে কিন্তু পরীক্ষাটা দিতে হয় না, নিজের পড়াশোনাটাও করতাম, সেটাই প্রবলেমটা হতো। পরীক্ষাতে দিতে হয় 1 বছর বাদে, আমাদের তখন বছরে মেন্টেকের তখন সেমিস্টার বছরে আসতে পারি, তখন পরীক্ষাটা দিতে হবে। আমি তখন 29 দিন আগে আমার মনে আছে, আমি তখন ফর্ম ফিল আপ করছি, সাবজেক্টগুলো নামও ঠিক মতো আমি জানি না, তখন মানে
আর তার আগে আমি যেটা করেছিলাম কি কি পড়তে হবে সেই সব জোগাড় করেছি। সেইখানে আমার নবীদের সাথে যেটা হেল্প, নবীরা দিয়ে আমাকে নোট দিয়ে দিয়েছিল। এবং সবচেয়ে কঠিন ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে কম্পাইলারের ব্যাপারটা, আমাদের দিয়ে পুরো নোটটা লিখেছে। এবং ওই নবনীতা দিকে ওই নোটটা পেয়ে 29 দিনের মধ্যে 5টা পেপার ছিল, 5টা পেপার 5 দিন করে ভাগ করে দিয়েছিলাম। নবনীতা দিকে ওই নোটটা 6 দিনের মধ্যে লিখেছিল। পরে আউলমান পড়তেই হয়নি। নবনীতা দিকে নোটটাকে আমি 79 পেয়েছিলাম। তাও একটা অঙ্ক ভুল করেছিলাম বলে আমি 85 পেলাম, হাইস্ট করেছিল 88 না কত। নবনীতা দিয়ে নোটটা আমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছিল। এইটা একটা বিরাট কৃতজ্ঞ হই নবনীতা দিয়ে আমাকে। এবং ইনফ্যাক্ট তখন আমাদের এমটেক যাদবপুরে খুব কঠিন ছিল, 6 জন পাস করেছিল মাত্র সবকটা পেপার। আই ওয়াজ ওয়ান অফ দেম, মানে টিচাররাও আশ্চর্য হয়ে গেছিল। সবকটা পেপারে 6 জন পাস করেছিল আমাদের ইয়ারে। কারণ আমরা খুব যাদবপুরের ছেলে তো, সেমিস্টার দিয়ে অভ্যাস, সেখানে ক্লাস টেস্টে 50% মার্কস থাকতো, আর ওই ক্লাস টেস্টেই পাস হয়ে যেত। ক্লাস টেস্টেই 50% মার্কস থাকতো, 45 ক্লাস টেস্ট, 5 মার্কস অ্যাটেন্ডেন্স, 5 মার্কস অ্যাটেন্ডেন্স সবাই পেত। তারপরে আর মানে পাস করাটা খুব ইজি ছিল, মানে ফেল করাটা খুব ক্রেডিটের ব্যাপার ছিল। কিন্তু তারপরে যখন নাকি মাস্টার ডিগ্রি করতে গেছি আমরা, তখন প্র্যাকটিক্যালি ওই যে অভ্যাস হয়ে গেছে, সেইখানে সবাই খুব লেগে পড়ে গেছে। আমি বললাম না, 6টা মাত্র নবনীতা দিয়ে নোটের জন্য আমি বেরিয়ে গেছি, 6টা মাত্র। কিন্তু না না সেটা কিছু টিচাররা দিত, টিচাররা সব দেখতো না, সবাই দেখতো না, ওই এক একজন দেখতো, এক একজন দেখতো, খুব বকা দিত, না তোমাকে জিরো ধরছে। এইটা হচ্ছে আমি বলছি নবনীতা দিদির এই হেল্পটা। আমি ভাবি মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে ভাবছিলাম যে মানুষের কত খারাপ ঘটনা ঘটে, মানুষ শুধু সেই খারাপ ঘটনা নিয়েই ভাবে, কিন্তু কত ভালো ঘটনাগুলো ঘটে। নবনীতা দিদির সাথে আমার দেখা হয়েছিল, ওই নোটটা পেয়েছিল, বা ভাগবতের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। এই যে ভালো ঘটনাগুলো আমরা ভুলে যাই, যে এইগুলো ভুলে যাই, কিন্তু খারাপ ঘটনাগুলো যখন ঘটে সেগুলো ইউজুয়ালি আমাদের হ্যামাল করে। ভালো এবং কত ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ বলছি যে, এবং সেই নোটটা থেকে আমি যে নোটটা বানিয়েছিলাম, তারপরে আমি কম্পাইলারের প্রচুর ক্লাস নিয়েছি, অনেক সেশন। সেই নোটটা থেকে আমি যে নোটটা বানিয়েছিলাম, তারপরে আমি তো কম্পাইলারের ক্লাস নিয়েছি, যাদবপুরে নিয়েছি, এবং তারপরে আমি আন্দোলন করেছি। এবং এটা খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার বলতে হবে। সেকেন্ড সেমিস্টারেও আরেকটা নোট দিয়েছিলাম আমি, এটা খুব কাজে দিয়েছিল আমাদের। তারপরে নবনীতা দেওয়ার আমি দুজনেই দুর্গাপুরে চান্স পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার তখন বিপ্লব করাটা এত জরুরি ছিল। এখন ভাবি যে কিরকম নবনীতা দিদি জয়েন করেছিল এনআইটি দুর্গাপুরে। তাও আমার যেটা নবনীতা দিদি থেকে একেবারে মানে এত মাদারলি অ্যাপ্রোচ, এবং এত দিদির মতো অনেকটা গার্জিয়ানের মতো, সেটা আমার মনে হয় যে ভারতে বলছো না, এমন নয়, এটা আপনাদের মানতে হবে না যে প্রফেসর ধর এরকম ছিলেন যে বাড়িগুলো বলতে একসাথে জল খায়। এখন বোধ হয় সিস্টেমটা পাল্টে গেছে, খুব মাইল্ড পার্সোনালিটিটা ওদের খুব প্রয়োজন আমার মনে হয়। অবশ্য মাইল্ড পার্সোনালিটিটা খুবই সাকসেসফুল হয় বলে আমার মনে হয়। এবং আমি ভাবছিলাম ভারতটা বলছিল এখন যে আমি যখন মিনিস্টার ছিলাম, প্রচুর অফিসারদের মধ্যে আমি দেখেছি মাইল্ড পার্সোনালিটি গুলো, কয়েকজনকে সিলেকশনেরও ছিলাম, তাতে আমি দেখেছি যে ওরাই সাকসেস হয়েছে আর কি। সেই ক্ষেত্রে আমার এই দিক থেকে মনে হয় নবনীতাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাকসেসফুল। এইটা আমার মনে হয় এখন এই কিন্তু ওই যে নবমী জয়শ্রী বললো, not his mind personality doesn't mean যে তাকে দিয়ে কিছু করি না, তাকে দিয়ে কিছু করি না দেখবেন সে খুব উত্তেজিত আছে এরকম। সেই দিক থেকে আমার মনে হয় আজকে আমাকে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের ধন্যবাদ, এবং আমাকে বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।
যে আমি বলতে পারলাম যে নবনীতা দেবী আমার লাইভে অন্তত 5টা 3টা করার জন্য বিরাট হেল্প করেছে। নোটসটা আছে? এই জায়গাটা জিজ্ঞাসা করবে নোটসটা কোথায়? হ্যাঁ, না ওই নোটস থেকে যে নোটসটা বানিয়েছিলাম, নবনীতা থেকে খাতাটা দিয়েছিলাম তো, কিন্তু ওই নোটস থেকে যে নোটটা বানিয়েছিলাম আমি সেই নোটটা এখনো আছে। আমি বলছি এটা এখনো আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমার না, কিন্তু ওই নোট থেকে আমি পরে ক্লাস নিয়েছি। হ্যাঁ ঠিকই অন্য বই পড়েছি ঠিকই, কিন্তু পুরো পাস করাটা 79 পয়েন্ট যোগ হ্যাঁ হ্যাঁ নোটটা ফেরত দিচ্ছ, নোটটা ফেরত দিচ্ছ মনে নেই, নবনীত দিন মনে নেই। এবং না আমি নোটটা ফেরত দিচ্ছি, কারণ পরের বছর নোটটা পাওয়া দরকার ছিল, পরের বছরে নোটটা পাওয়া দরকার ছিল না, সেটার জন্য আমি নোটটা দিয়ে দিচ্ছিলাম। Thanks, those. এই যে নোটের ব্যাপারটা এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং আছে। এটা হচ্ছে নট জাস্ট সিম্পলি নোটস, ইট ইজ ফ্লো অফ লিগাসি from one generation to another generation. তোমার কম্পাইলারের নোট অনেকে দেখে। আমার কম্পাইলার নোট আমি ইনহেরিট করেছি আমার প্রফেসর অমিতাভ বচ্চনের কাছ থেকে। ওটা এখন আমার কাছে আচ্ছা এবার আমি দেখে নেব প্রফেসর উমা ভট্টাচার্যকে। হ্যাঁ Uma was professor at the Indian Institute of IEST. Earlier, do you call it? Uma agreed to attend this function in one condition, that we will not ask her to tell. Now, 2 minutes ago, কারণ Uma কে আমি এই জন্য দেখেছি কারণ Uma হচ্ছে নবনীতার একদম স্কুল প্রাইমারি স্কুল থেকে ক্লাসমেট। Closest friend among all. হ্যাঁ আমরা ছোটবেলা থেকে খুবই বন্ধু, একদম মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত পুরো একসাথে ক্লাস করেছি। কি বলবো আর বন্ধু মানে তো মানে একেবারে পারিবারিক বন্ধু আর কি, মানে আমরা অবনীতাও আমার বাড়িতে মানে আমার বাবা মায়ের কাছে মেয়ের মতোই একেবারে, আর আমিও ওর বাড়িতে প্রায় আর কি আমাদের খুব মজার মজার দিনগুলো গেছে। আমার মনে হয় যতদিন একসাথে কাটিয়েছি আমরা খুব আনন্দ করেছি, মানে এনজয় করেছি। বন্ধুর সঙ্গ পাওয়াটা মানে সেটা একটা ভাগ্যের কথা। ওর মতো বন্ধু নিশ্চয়ই মানে আই এম প্রাউড অফ হার। আর কি বলবো, ওর ইন্টেলেকচুয়ালিজম বা পড়াশোনা সেগুলো বাদ দিলেও ওর যেটা মনে হয় আরেকটা, সেটা হচ্ছে ওর মানবিক গুণ। মানুষ হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ওর প্রতি অসংখ্য শুভেচ্ছা, ও আরো বড় হয়ে উঠুক, আরো সবার আরো বড় হয়, বড় হওয়ার তো শেষ নেই। হ্যাঁ অন্য কোনো ফিল্ডেও নিজেকে ইয়ে করবে, এনগেজ করবে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এবার সুস্মিতা। আমি প্রথম আইএসআই যখন জয়েন করি 1987-এ, এসে ডিন অফিসে গেছি, নীলবাবু তখন ডিন। এবার উনি বললেন যে তুমি ইলেকট্রনিক্স ইউনিটেও যেতে পারো, এখন একটা কম্পিউটার সায়েন্স ইউনিট ছিল সেখানেও যেতে পারো, সিএসইউতেও যেতে পারো, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সায়েন্সেস ইউনিটে, তুমি ঘুরে রাখো। আমি ওই দুটো ইউনিট ঘুরে দেখলাম, তারপরে ইলেকট্রনিক্স ইউনিটে ঢুকেছি। তখন ওই আর্টিফিশিয়াল ভবনের সামনে নিয়ে একতলার বড় ল্যাবে ঢুকে দেখি একটা বিরাট বড় টেবল, সেখানে ভদ্রমহিলা বসে আছেন। হ্যাঁ, তো তারপরে আমি খুব কষ্ট করে বলছি যে এরকম আমি এখানে জয়েন করতে পারছি। সেটা ছিলেন লাঞ্চেবি এবং এটা তারপরে ওনারা আমাকে বললেন যে না না এখানেই তুমি জয়েন করো, আর অন্য কোথাও যাবে। তো এবার সব জায়গায় তাই হয়েছে। আমি তো বেশ কনফিউজ। বেরিয়ে ভিডিওটা ক্রস করে উল্টো দিকে বাস ধরে সোজা রেডিও ফিজিক্সে প্রফেসর অরুণ চৌধুরীর
পরে গিয়ে বললাম স্যার কোথায় জয়েন করবো? তিনি বললেন জিজ্ঞেস করছো ইলেকট্রনিক্স ইউনিটে। হ্যাঁ, আমি আবার এসে জয়েন করে দিলাম। সেই থেকে নবনীতার সঙ্গে তো আইএসআইতে আমি যতদিন আছি বা আর কত বাকি ততদিন থাকবো, আমার সব থেকে বেশি ইন্টারাকশন হচ্ছে ওভারল্যাপ হচ্ছে নবনীতার। দিদি একদিকে, বন্ধু আরেকদিকে, এবং সব রকম ব্যাপারে কিছু না কিছু আলোচনা আমাদের প্রায় প্রতিদিনই অফিসের দিনে আসি আমরা হয়, এবং সেখানে কিছু কিছু ব্যাপারে উপদেশও চাই না আমাদের থেকে যে এইরকম একটা হয়েছে কি করে হ্যান্ডেল করবো। এবং সবসময় দেখেছি যে ওই যে শান্ত ভাব আর একটা সব মানে অথচ বিচক্ষণতা নিয়ে, আর এদিকে মানবিক এবং মানে ভালোবাসা দিয়ে সকলকে দেখা, এটা সত্যি আমরা সবাই দেখেছি যেটা খুবই বিরল। এবং এই মার্চের পর থেকে টিফিন টাইমে আমার টিফিন খাওয়ার উদ্দেশ্যটা প্রায় চলেই যাবে। 2012-তে জয়শ্রী যখন রিটায়ার করলেন তখন আমাদের 3 জনের থেকে 2 জন হলাম, এবার কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমি বলবো আমাদের যদি ভালো থাকে আর আমাদের এখানে এসব আমরা নিশ্চয়ই যোগাযোগ রাখবো। আর এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সোহম আছে, হ্যাঁ, ওর মতো ছেলে হয় না সত্যি, অনলাইন ইত্যাদি স্বপনদা দুজনে এত ভালো এবং সোহমও এত ভালো, আমরা সবাই ওদের কাছে পেয়ে হ্যাঁ ওদের সঙ্গে আমাদের জীবনে দেখা হয়েছে, জানতে পেরেছি। ভিডিওটা অন করলে একটু ভালো হয়, সবাই আমরা দেখতে চাইছি। এই বলে আর আমি বেশি সময় নেবো না, আরো কয়েকজন আছে সবাই। আর সীতাপা কোথায়? সীতাপা আছে? সীতাপা পাশে আছে? সীতাপা আছে, আমাদের অনেক রাত তো প্রায় শুয়ে আচ্ছা ঠিক আছে। Yes. Thank you, Susmita. আচ্ছা, এবার আমাদের একজন কলিগ আছে প্রফেসর শুভঙ্কর ধর, তো ওখানে নিয়ে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে, আমি ওরিকে রিকোয়েস্ট করবো ওটা করে দেবেন। Stanford University. Stanford State University. The message from Professor Shubhankar Dhar, San Jose State University. Dear Professor Das, it is with great joy and admiration that I write this letter to congratulate you on your retirement celebration after an illustrious career of teaching and research. Your contributions to the academic community have been tremendous, and your legacy will continue to inspire generations of students and researchers. Your passion for teaching and research has been evident in the many accomplishments you have achieved throughout your career. Your dedication to your students, your commitment to your field, and your intellectual curiosity have made you a role model for many. You have made significant contributions to the advancement of knowledge in the area of computer networks and related fields, and has had a lasting impact on the academic community. I have lots of fond memories of professional interactions during your visit to San Jose State University in 2012 and 2022 respectively, that led to joint publications. In addition, I also had the opportunity to organize a workshop on large-scale complex networks analysis at the Indian Statistical Institute in 2015 with your help and support. As a fellow academic, I have always been impressed by your intelligence, your integrity, and your dedication to your work. You have been an inspiration to me and to many others in our field. Your retirement is a well-deserved moment of celebration and reflection. You have left an everlasting mark on the academic community, and you should be proud of all that you have accomplished.
As you move into the next phase of your life, I hope that you will continue to make positive contributions to the academic community at large. Congratulations on your retirement and on your illustrious career. I wish you all the best for the future, and I hope that you will inspire us with your knowledge and ideas. With best regards, Shubham. আচ্ছা, এবার আমরা নবনীতের কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে নেবো। প্রথমে সুভাষিস কি থাকি, সুভাষিস ভট্টাচার্য, আইআইটি জম্মু। সুভাষিস সম্বন্ধে বলে নিব, আমারও ছাত্র ছিল। হ্যাঁ, এমটেকে তারা সারাটা ক্লাস ঘুমিয়েই গেছে। হ্যাঁ, সবসময় ঘুমোতাম। আর কৃষ্ণেন্দ্রের একটা কথা ছিল যে কৃষ্ণেন্দ্রের একটা কথা ছিল সুভাষিস সারাদিনে একটা কাজ করে, আজ আগে ঘুমিয়েছে, নাহলে কালকে উঠেছে, এরকম একটা কাজ, আর কোনো কাজ করে না। তো হ্যাঁ, আমি নমিতার আমাদের ক্লাস নিয়েছেন থেকে, তারপরে পিএইচডি করেছি, অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্টে ঢুকেছিলাম, তারপরে পিএইচডিতে রিসার্চ স্কলার হিসেবে ঢুকে গেছিলাম। তারপরে মানে পিএইচডি মোটামুটি ওটা শেষ না করেই চলে গেছিলাম চাকরি করতে। তারপরে ফাইনালি থিসিসটা সাবমিট করানো হয়েছে, দিয়ে তারপরে পিএইচডিটা হয়েছে, এবং ঘুরে ফিরে অনেক কিছুই করা হয়। তো যাই হোক, মানে এটা সবসময় সত্যি কথা যে আমি যেরকম মানে শর্টকাটে চলে যেতাম, মানে তারপরে রেসপেক্টে নমিনারি মানে পড়িয়েছেন, সেটা একটা সবচেয়ে বড় কথা। আদারওয়াইজ হয়তো হতো না, মানে এটা হয়তো কখনোই হতো না পাওয়া যায় বলে মানে বলতেন চলে যাই হোক। হ্যাঁ, এই যে ও ঠিক কথা বলছে, এটা তখন ঠিক সার কথা বলেছে যে আপনার উপর সবার খুব আগ্রহ দেখছি। এটা বলছি না, দেখুন একটা তো এক্সেপশন তো হয়েই থাকে, আপনাদের সবাই আমি জানি না যে যেভাবে নেবে। আর এছাড়া যেটা মানে নমিনারির সাথে মানে অবভিয়াসলি আইএসআই এর সাথে আমার পুরোপুরি ইন্টারাকশন, এবং আমি এমন কোনো বার হয়নি যে আমি কলকাতায় এসেছি এবং আইএসআই আসেনি, এটা তো বোধহয় সবসময় আসি। মহাপাপ করতে। আর ঠিক আছে, আচ্ছা, আর নবনীতাদির কাছে আমি ছাড়াও আরো 5জন পিএইচডি করেছে। দিবাকর এখানে নেই, এখন ও আছে, হ্যাঁ ও আছে এনআইটি রায়পুরে, ও আসতে পারেনি কারণ হচ্ছে ওর এক্সাম চলছে। আর তাছাড়া আছে অভিরূপ ও হাতে লেগেছে, হাতে ভেঙে গেছে, ফ্র্যাকচার, তাই জন্য আসতে পারেনি। তাছাড়া এখানে আছে পূর্ণাশা, এখন পূর্ণাশা আমার পরেই পিএইচডি জমা দিয়েছিল, পূর্ণাশা চলে। আর শ্রাবণী আর অর্ণব এই রিসেন্টলি সাবমিট করেছে। এরা 4জন এখানে, আমরা 4জন এখানে আছি। আমি নবনীতা ম্যাডামের সেকেন্ড পিএইচডি স্কলার, সুভাষিস্তার পরেই আমি। তবে পিএইচডি স্কলারের আগেও আমি বিটেক যখন করেছি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে, বিটেক যখন করেছি তখন নবনীতা ম্যাডাম আমাদের প্রথম ক্লাস নিয়েছিলেন। তখন আইএসআই থেকে অনেকেই ভার্গব স্যার, কৃষ্ণেন্দু স্যার সবাই ক্লাস নিতে দেখুন, তার মধ্যে নবনীতা ম্যাডামও ছিলেন। সুতরাং তখন আমি নবনীতা ম্যাডামের প্রথম ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছি। আর নবনীতা ম্যাডাম তখন আমাদের প্যারালাল আর্কিটেকচার পড়াতেন। আমার পার্সোনালি ক্লাসটা মানে ভীষণ ফ্যাসিনেটিং লাগতো। আমি চেষ্টা করতাম, উনি খুব মাঝে মাঝে কিছু ট্রিকি হোমওয়ার্ক দিতেন, আমি চেষ্টা করতাম পরের দিন সেটা ডেফিনেটলি যাতে কমপ্লিট করে আনতে পারি, যাতে একটা ভালো ইমপ্রেশন তৈরি হয়, এরকম একটা ব্যাপার করে। সেই থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল যে আমি যদি পিএইচডি করি, মানে পিএইচডি করার একটা প্যাশন ছিল, আমি ম্যাডামের কাছেই করবো। তারপর তো আমি এমটেক করি, এমটেক করার পরেই মানে আর ধৈর্য কুলোলো না, এমটেকের প্রজেক্ট করতে করতেই ম্যাডামের সঙ্গে এসে আমি দেখা করি। আমি বরানগরেই থাকতাম, সুতরাং আইএসআই আমার খুব বাড়ির কাছে, এসে দেখা করে বললাম ম্যাডাম আমি পিএইচডি করবো, এরকম ভাবে, আর আমি প্যারালাল প্রসেসিংই করবো। তখন ম্যাডামের একটু ইনিশিয়ালি চিনতে অসুবিধা হয়েছিল, কারণ আমার ততদিনে বিয়ে হয়ে গেছে, আমার মানে লুকস কলেজ স্টুডেন্ট লাইক লুকস চেঞ্জ হয়ে গেছে। তখন ম্যাডাম বললেন যে না, প্যারালাল প্রসেসিং এ তো করাই না, ওয়্যারলেস সেন্সর নেটওয়ার্কে এখন করাচ্ছি কাজ, তুমি যদি করতে চাও তো করতে পারো। আমি তো ঠিক আছে, খুব খুশি, যা করাবেন আমি তাকে করবো। তারপর আমার একটা বই দিলেন, একটা বইয়ের নামটা মনে নেই আমার এখন, খুব
বাইন্ডিং একটা মতো হবে, বলে এটা তুমি পড়ো। সেই থেকে আমার পিএইচডি করা আমার কাছে শুরু হয়ে গেল, এমটেক কমপ্লিট করে চালু হলো। খুব খুশি ছিলাম, কিন্তু তারপরে সমস্যাটা শুরু হলো। ম্যাডাম ভীষণ স্ট্রিক্ট ছিলেন, ভীষণ মেটিকুলাস ছিলেন, পেপার রাইটিং ইনক্লুডিং মানে কোডিং ঠিক করছি কিনা, সিমুলেশনের কোডও উনি দেখতেন, দেখতেন ভুল করেছে সবকিছু করে, এরকম খুব মেটিকুলাসলি প্রত্যেকটা জিনিস দেখতেন। আর আমার সমস্যা ছিল, আমি তখন অলরেডি ম্যারিড, আমি একটা গভর্নমেন্ট কলেজে চাকরি করি, আমার 2 মাসের একটা ছেলে আছে, আমি পুরো ল্যাজে গোবরের অবস্থা, আমি কিছুই সামলাতে পারছি না, কিন্তু পিএইচডি আমি করবো, এরকম একটা ব্যাপার। মানে সেটা সুভাষিতা যা বললো, ম্যাডাম যতটা পেশেন্স দিয়েছেন আমার প্রতি, যে না তুমি করো তোমার হবে, প্রচুর বকেছেন, আমি ভীষণ ভয় পাই, মানে এখন কথা বলতেই ভয় লাগতে আমার ভীষণ। ম্যাডামের সামনে কোনো পেপার প্রেজেন্ট করা মানে ইন্টারভিউ, সবাই আমি ভীষণ ভয় পাই। আমার ম্যাডাম সম্বন্ধেই বলতে হচ্ছে, না না ওরকম ভাবে বলতেন না, মানে অন্যভাবে, মানে আমাকে ঠিক আমি বলছি, আমাকে অনেক অনেক বকেছেন, কিন্তু সে আমি এমন বকেছেন, একদিন আইসাইটে তুমি বাড়ি চলে গেছি ওনাকে না বলে, উনি আবার ফোন করেছেন তুমি কোথায় গেলে, ঘরের সামনে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, আমি ঠিক ওনার ঘরের সামনে কিউবিটাতে বলতাম, না ম্যাডাম আমি কোথায় করতে পারবো না, প্রচন্ড কান্নাকাটি করে আমি হবে না, আমি বাড়ি চলে এলাম। তখন উনি বললেন না এরকম করলে তারা সময় নষ্ট হচ্ছে, ঠিক আছে বকবো না, তুমি চলে এসো, আবার আমি এলাম। মানে এরকম আমার বহুবার ঘটেছে, আর আমি বাড়িতে বলতাম যে আমি মনে করতে পারছি না, কিন্তু করতেই হয়। সেই করে পিএসসি আমার হলো, এখন আমি একটা যাদবপুরে ভালো পজিশনেও আছি। এই সমস্ত কিছুর পেছনে ম্যাডামের যে কতটা কন্ট্রিবিউশন আছে সেটা আমার পক্ষে বলে বোঝানো খুব ডিফিকাল্ট। আর শুধু প্রফেশনাল লাইফ আমি বলবো না, আমার পার্সোনাল লাইফ, ফ্যামিলি লাইফের প্রত্যেকটা ইভেন্ট নানান সমস্যা হয়েছে, সেগুলো আমি টাইম টু টাইম ম্যাডামের সঙ্গে শেয়ার করেছি। ম্যাডাম আমাকে প্রপারলি গাইড করেছেন। তার মধ্যে দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ম্যাডাম বলেছিলেন, যেটা হলো এখনো আমি সেটা ফলো করি, সেটা হলো হাউ টু প্রায়োরিটাইজ ইউর ওয়ার্ক। মাল্টি থ্রেডে তুমি অনেক কিছু কাজ একসাথে করছো, কিন্তু সেগুলোকে কি করে প্রায়োরিটাইজ করবে, আর 24 আওয়ার্স তোমার কাছে আছে, সেই টাইমটা তুমি কি করে ম্যানেজ করবে, এই টাইম ম্যানেজমেন্ট আর প্রায়োরিটাইজেশন অফ ইউর ওয়ার্ক, এটা ম্যাডাম আমাকে শিখিয়েছেন, বোথ ইন পার্সোনাল লাইফ অ্যান্ড প্রফেশনাল লাইফ। সেকেন্ড থিং ইজ দ্যাট অনেক ট্রিভিয়াল প্রবলেম আসবে যেটা তোমার গোল থেকে তোমাকে ডিস্ট্রাক্ট করে দেবে, কিন্তু হাউ টু ইগনোর দোজ প্রবলেম, কিপ সাম টাইম, দোজ উইল অটোমেটিক্যালি বি alleviated and you can move on। এই দুটো জিনিস ম্যাডামের থেকে আমার ভীষণভাবে শেখার। এখনো কোনো একটা ভালো পেপার পাবলিকেশন হলে আমি ম্যাডামকে সবার আগে জানি, ম্যাডাম এটা হয়েছে। দ্যাটস অল। ম্যামের সাথে আমার পরিচয়টা ঠিক এরকম ভাবে হয়েছিল, আমি 2012 তখন ভাবছি পিএইচডি করবো, তো চেষ্টা করছি পিএইচডি করবো, কার কাছে করবো, তো ফুলপুরে আইসাই আমার বাড়ির কাছে, আইসাই আমার মনে হলো এখান থেকে যদি করতে পারি আমি করতে পারবো আর কি। তো ভেবে আমি আইসাই ওয়েবসাইট দেখে দেখে ম্যামের নামটা পেলাম, ম্যামের মানে কাজের ওয়ার্ক ফিল্ডটাও ছিল, তো আমি দেখে দেখে আমি তার একটা মেল করি, আমি একটা লিখে মেল করলাম। আমার মেল তো করেছি, কেউ তো রিপ্লাই দেয় না কখনো কোনো মেলে, তাও হয়তো পাবো না, কিন্তু সারপ্রাইজিংলি মানে সেই দিনেই 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যেই আমি রিপ্লাই পেয়েছি। আমি তো অবাক, এবং ম্যাম বললো তাহলে তুমি এসে দেখা করো। মানে আমি এখনো আমার কলেজে সবাইকে এবং আমার পরিচিত সবাইকে বলি যে আমি মানে এরকম মানুষ নয় যে মানে সাধারণত আমরা মেল করলে অনেকেই মেল দেখে, মেলে রিপ্লাই করে না, কিন্তু ম্যামকে যখনই যে কোনো জায়গায় যেভাবেই মেল করে না কেন, ম্যাম 1 hour 2 hours এর মধ্যে রিপ্লাই দিয়ে দেন, বা সেদিন না হলো ম্যাম মানে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ম্যাম রিপ্লাই দেন। এটা খুব ভালো জিনিস, মানে এটা আমার মানে ম্যামের থেকে সত্যি শেখে, এবং আমিও সাধারণত চেষ্টা করি ম্যামের থেকে দেখেই চেষ্টা করি যে যখন কেউ আমাকে হয়তো কখনো মেল করলো, আমি হয়তো কাস্টমারকে করে দিতে না পারলেও আমি তাকে অ্যাটলিস্ট জানিয়ে দিই যে না ঠিক আছে আমি পেয়েছি, আমি করবো, আমি চেষ্টা করছি, এরকম। তো যাই হোক, তো ম্যামের সাথে এসে দেখা করলাম, ম্যাম বললো ঠিক আছে আমি ওয়্যারলেস সেন্সর নেটওয়ার্কে তাহলে তুমি করো, ম্যাম আমাকে প্রবলেম দিলেন, তো আমি তো কাজ করা শুরু করলাম। তো আমার পিএইচডি করতে, থিসিস সাবমিট করতে প্রচুর সময় লেগেছে, এবং এই যে এত বড় লম্বা পিরিয়ড, এর মাঝে আমার অনেক মনে হয়েছে যে না আমি আর পারবো না, আমার দ্বারা হবে না, পিএইচডি করে আমার দ্বারা হবে না। এবং যখনই মনে করতাম তখনই ম্যামের কাছে আসতাম, ম্যাম
ম্যাম তারপরে দেখতাম যে অনেক কিছু বললে আমার মোটিভেট হয়ে গেল, মানে আমি যে এই মুহূর্তে হচ্ছে যে পিএইচডি করতে পারবো না, আইসাইটে আসতাম, ম্যামের কাছে যেতাম, ম্যামের বাড়ি যেতাম, ম্যামের সাথে কথা বলতাম, তারপর নতুন না হবে তাহলে হবে, এইভাবে চলতে 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 যাই হোক ফাইনালি হলো থিসিস সাবমিশন। তো আমার এই থিসিস সাবমিশনের মানে যাবতীয় মানে ম্যাম না থাকলে আমার পিএইচডি হতো না, এটা হচ্ছে কথা। মানে অন্য কারোর কাছে থাকলে আমার আর পিএইচডি হতো না। মানে ম্যাম সত্যি মানে আমি কৃতজ্ঞ, মানে আমি কি বলবো বলে বোঝাতে পারবো না, আমার মানে বলার কোনো ভাষাই নেই যে মানে ম্যাম ছাড়া আমার পিএইচডি হতোই না, কোনোভাবেই হতো না। ম্যাম যেভাবে ডেডিকেশন এবং এত ম্যাম পেশেন্টলি আমার প্রবলেমটাকে ডিল করেছেন, এছাড়াও মানে এ তো গেল পিএইচডির ব্যাপার, এছাড়াও হচ্ছে আমারও পার্সোনাল লাইফে ম্যাম প্রচুর হেল্প করেছেন। মানে তার মধ্যে একটা মানে মানে আমি ভীষণ মানে কৃতজ্ঞ, মানে আমি সারা জীবনই ম্যামের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আমার ছেলে তখন বছর 2-2.5 বয়স, তো আমার ছেলে খুব অসুস্থ হয়ে গেল, মানে এরকম অসুস্থ তাকে 2 দিন অন্তত হসপিটালাইজ করতে হয়। আমি তো এসে ম্যামের কাছে বলছি ম্যাম এই অবস্থা, আমি সে কেঁদে কেটে একসা আর কি ম্যামের কাছে। তখন ম্যাম বললেন দাঁড়াও তুমি এরকম করো না, আমি তোমাকে একজন ডক্টরের নাম দিচ্ছি। তো ম্যাম সেই ডক্টরের নাম দিলেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে সেখানে গেলাম, এবং মানে এত ভালো ওই ডক্টর, মানে আমার ছেলেকে তারপর থেকে আমাদের হসপিটালাইজ করতে হয় না, মানে এইরকম ব্যাপার। এবং আমি সেই ডক্টরের কন্ট্যাক্ট আরো অনেকে দিয়েছি, এবং আমি মানে এই প্রতিটা শুধু মানে আমার পড়াশোনা নয় এবং আমার ব্যক্তিগত লাইফেও আমি ম্যামের ওপর ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ আর কি, মানে এটা আমি বলে কোনোভাবে বোঝাতে পারবো না। থ্যাংক ইউ। ম্যাডামের সাথে আমার পরিচয়টা এরকম যে আমি তখন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটাতে এমটেক করছি। তো এমটেকের প্রজেক্ট আমি ওখানকার যিনি হেড ছিলেন অমন চক্রবর্তী, তো ওনার কাছেই করছিলাম। তো ম্যাডামের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হচ্ছে যে ম্যাডাম আমার প্রজেক্টের এক্সটার্নাল হিসেবে এসেছিলেন, এবং সেখানে আরো অনেকেরই প্রজেক্টের এক্সটার্নাল হিসেবে উনি ছিলেন। তো যেটা হয়েছিল ওই প্যানেলেতে যতজন ছিলেন তো প্রত্যেকেই স্যাটিসফাইড হয়েছিলেন, বাট আমার একটা পোর্শন নিয়ে ম্যাডাম একটুখানি স্যাটিসফাইড হননি। তো ঠিক আছে, সেটা প্রজেক্টের ব্যাপার ছিল, হয়নি, ব্যাপারটা এরকম। তো তারপরেতে আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার এবার তো এমটেকটা হলো, পিএইচডিটা করবো। স্যার তখন বললেন যে তুমি একটা কাজ করো, তুমি নবনীতাদির সাথে গিয়ে কথা বলো। আমি স্যারকে বললাম স্যার উনি তো স্যাটিসফাইডই হননি কাজ নিয়ে, তো ওনার কাছে গিয়ে এ করবো, বলছে তুমি যাও না হবে বলে। তারপরেতে আমি বললাম যে উনি এত বড় মানুষ, মানে আমি মেল করলেই কি উনি রিপ্লাই করবেন? স্যার বললেন ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো, তুমি আমাকে সিসিতে রেখে ম্যাডামকে মেল করো। তো আমি সেই প্রথম ম্যাডামকে মেল করি, সমস্ত ডিসক্রিপশন দিয়ে যে ম্যাডাম আপনি এসেছিলেন আমার প্রজেক্টের এক্সটার্নাল হিসেবে, তো সমস্তটা ডিসকাস করি। তো দিয়ে আমি লিখেছিলাম যে ম্যাডাম আপনি যদি একটু সময় দেন তাহলে আমি একদিন আসবো আপনার কাছে। তো ম্যাডাম বললেন, হঠাৎ করে দেখলাম যে জাস্ট আমি সন্ধ্যাবেলা দিয়েছি, তো রাত্রের দিকে উনি আমাকে দিয়েছেন যে ঠিক আছে তুমি এসো, কোন সময় আসবে বলো। আমি বললাম আমার সময় ম্যাডাম জিজ্ঞেস করছেন না, আমি তখন উল্টে ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করলাম যে ম্যাডাম আপনি বলুন যে কোন সময় আমি আসলে হয়। তো তারপরে ম্যাডাম বললেন, তো সেই অনুযায়ী আমি ম্যাডামের কাছে আসি। তো তারপরেতে কথাবার্তা হয়, দিয়ে ম্যাডাম তখন আমাকে বললেন যে তুমি থিওরিটিক্যাল এতে কাজ করবে না তুমি প্রোগ্রামিং এ উপরেতে কাজ করবে। আমি বললাম যে ম্যাডাম থিওরিটিক্যালের থেকে প্রোগ্রামিংটা হলে আমার সুবিধাই হয়। তো দিয়ে তখন ম্যাডামের কাছে একজন প্রজেক্ট অলরেডি করেছিলেন চিরাগ বলে, তো ম্যাডাম তখন তার রিপোর্টটা আমাকে দেন, বলেন যে তুমি এটা করো, করে তুমি দেখো যে জিনিসটা বুঝতে পারছো কিনা, যদি হয় তাহলে তুমি এসো, এসে আমার সাথে কথা বলবে। তো আমি সেটা করি, করে তারপরেতে ম্যাডামের কাছে এলাম, এসে বললাম যে হ্যাঁ ম্যাডাম আমি ডোমেনেতেই করবো, প্যারালাল কম্পিউটেশনেতে। তো তখন ম্যাডাম বললেন আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি একটুখানি লিটারেচার দেখো যে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে। তো এই ধরে আমার শুরু হয়। জাস্ট 1-1.5 মাস হয়তো হয়েছে মানে ম্যাডামের সাথে পরিচয়। তো তখন ওই এলএনসিএস মানে যেটা বাইলেটারাল ওয়ার্কশপ সেটা হচ্ছেন। তো ম্যাডাম বললেন যে তুমি একটা পেপার সাবমিট করো। আমি তখন মাথায় হাত দিয়ে বুঝছি যে আমার তো কিছুই কাজ নেই, আমি জাস্ট একটু লিটারেচার দেখছি, এ করছি, কি কাজ করবো, কি পেপার সাবমিট করবো। তো
মানে ইয়ে হলো, তখন ম্যাডাম বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যেটা করেছো তারই একটা লিটারেচার স্টাডি করো, করে একটা এই করো। আমি সেটা করলাম। করে আমি তখন ল্যাটেক্স জানতাম না। তো প্রথম যেটা হয়েছিল যে আমি ওয়ার্ডে করেছিলাম, আমি লিনাক্স এতে অপারেটিং সিস্টেমে করেছি। তো করে আমি ওয়ার্ডে লিখে ম্যাডামকে পাঠিয়েছি। তো ম্যাডামের মেশিনেতে উইন্ডোজ ছিল, তো ম্যাডাম যখন খুলেছে পুরো এপিটোপিট হয়ে গেছে। তো তারপরে তো আমি ম্যাডামের কাছে যখন এসেছি, তো প্রচন্ড বকা খেলাম যে এই কি হয়েছে, কোনো ইন্ডেন্টেশন নিয়ে নিই। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এক্স্যাক্টলি কি হয়েছে। তো ম্যাডাম বললেন আমি এই পেপারে এইভাবে দেখবো না, তুমি ল্যাটেকে করে দাও। তখন আমার মাথায় হাত, দুদিন পরে সাবমিশন, আমি কিভাবে ল্যাটেকে করবো। তো তখন লাস্টে আমি দিবাকরকে করলাম, অ্যাপ্রোচ করলাম যে দিবাকর তুমি আমাকে ল্যাটেক্স শেখাও। তো আমার মনে আছে যে আমি সারা রাত্রি সেদিনকে ল্যাটেক্স শিখেছি, শিখে পেপারটাকে রিরাইট করে তারপরের দিনকে ম্যাডামকে পাঠিয়ে, কারণ তারপরের দিনই ডেডলাইন ছিল, তো গিয়ে ম্যাডামের কাছে বসে সেইটা করে তারপরে আমি সেটা সাবমিট করেছিলাম। এটা গেল প্রথম এক্সপিরিয়েন্স। সেকেন্ড আরেকটা হয়েছিল যে নেক্সট যখন কাজ আমি করি, তো ম্যাডাম এতই পার্টিকুলার ছিলেন যে মানে প্রত্যেকটা জায়গাতে, মানে আমি যখন প্রথম কাজ করতাম, মানে কনফারেন্সের লাস্ট যে ডেডলাইন রাত্রি 12টা, আমি তার আগে মানে সেই দিনকে সকাল থেকে ম্যাডামের কাছে আইএসআইতে বসে রয়েছি, পেপারটা সাবমিট করবো, কোনোটাতেই ম্যাডামের এটা চেঞ্জ করতে হবে, এটা চেঞ্জ করতে হবে, প্রচন্ড পার্টিকুলার হিসেবে ম্যাডাম করলেন। আমি দেখলাম যে বোধহয় এটা হবে না। তো এই করে করে রাত্রি 8টা বাজে, তখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে মানে এডিটিং এর। তো ম্যাডাম তো চলে গেলেন বাড়ি, গিয়ে বললেন তুমি এটা করে আমাকে পাঠিয়ে দাও। আমিও আস্তে আস্তে বাড়িতে গেলাম, গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ম্যাডামকে পাঠালাম। 12টায় সাবমিশনের লাস্ট টাইম, 12:05 ম্যাডাম আমাকে বললেন যে এবার সাবমিট করে দাও, মানে সমস্ত কিছু ইয়ে করে। তো যাই হোক, মানে সাবমিট করলাম, মানে এই আমার প্রথম এতে। তো তারপরে ম্যাডামের কাছে মানে আমার প্রচন্ড বকা টকা খেয়েছি এইসব এতে। তো দিয়ে হয়তো যেটা হয়েছে খুব ভালোই হয়েছে, আমি হয়তো আজকে যা শিখতে পেরেছি সেটা ম্যাডামের জন্যই শিখতে পেরেছি। আর হয়তো ম্যাডামের সাথে অনেক পার্সোনাল কথাও আমি শেয়ার করেছি, ম্যাডাম প্রচন্ড ভাবে মানে অ্যাজ এ মাদার হিসেবে আমাকে গাইড করেছেন, এবং ম্যাডামের জন্যই হয়তো আমি আজকে এই জায়গাতে পৌঁছতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ অর্ণব। এইবার আমরা ডেকে নেবো স্বস্তি। আমি 1919 সালের আগস্টে এখানে আগস্টে এখানে জয়েন করি, প্রফেসর ভবানীদাসের কাছে আমি জয়েন করি। তার কারণ ছিল যে উনি গ্রামের ছেলে, একমাত্র ক্রাইটেরিয়া ছিল। তো তারপর উনি তো প্রায় 1 বছরের জন্য চলে গেছিলেন। হ্যাঁ, না সেটা আমাকে প্রফেসর স্বপন ভট্টাচার্য বলেছিলেন। আমি যাদবপুরে এমসিএ করেছিলাম, ওনার কাছে ডিসার্টেশন করেছিলাম, ওনার কাছ থেকে আমি গাইডেন্স নিয়েছিলাম যে আইএসআইতে সালে পেয়েছি তো তো যাই হোক। তো ওখানে জয়েন করার পর তো ভবানীদা চলে গেলেন প্লেন্সন ইউনিভার্সিটি প্রায় 1 বছরের জন্য। তো তারপর আমি তো পুরোপুরি নবনীতাদির সাথেই কাজ করেছি, এবং আমার থিসিসের সব কাজগুলোতেই উনি সঙ্গে রয়েছেন। ফলে রিসার্চের ব্যাপারটা পুরোটাই আমি ওনার কাছ থেকে শিখেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ তার জন্য। এখনো যতটুকু করতে পারছি সেই শেখাটা সবসময়তেই কাজে লাগছে। আপনি সুস্থ থাকুন আর আমাদের মধ্যে আসতে থাকুন। খেলার চলে মোবাইল কম্পিউটিং এর পেপার লিখছে। এবার আমি দেখে নেব শশী। এই তো শশী আছে। শশী আমাদের অফিস অনেকদিন ধরে সামলাচ্ছে। আমি এসিএমতে 2010-এ একদম শেষের দিকে এসেছিলাম। তখন যতটা মনে আছে বোধহয়
ভাগবতার হেড ছিল। ভাগবতার সাথে পরিচয় আমার সব কোম্পানি থেকে ছিল, তারপরে এখানে সবার সাথে পরিচয় হলো। কিন্তু একটা জিনিস সবাই বলে যে নবনীতাদির প্রচুর স্টুডেন্ট, কিন্তু আমরাও সেই 5th ফ্লোরে একটা উনি গাইডের মতো আমাদেরও দেখতেন। যেরকম মাঝখানে রাজেন্দ্র আমাদের যে অফিসের স্টাফ প্রচুর গ্রামের বাড়ি চলে যাওয়ার আসে না অনেকদিন, তখন নবনীতাদি এসে জিজ্ঞেস করতেন, আরে কোথায় গেল সে রাজেন্দ্র, দেশে দেশে চলে যায়নি তো? আমরা না, সে এখন দেশের বাড়ি ওরকম সেরকম যায় না। সেরকম বকে বকে ওনাকে এখন মানে ঠিক জায়গায় চলে এসে এখন রেগুলার ডিউটি করা, টাইমে মতো আসা, টাইমে যাওয়া। তারপরে এখন যখন ওই ছুটি নিত দেশে যাওয়ার সময়, তখন ওর হয়তো ছুটি একদমই নীল, একদম জিরো। এখন সেই জায়গায় ও বকা খেয়ে খেয়ে 177টা ইয়েল জমা করে দিয়েছে সেই জায়গা। এখন আমরা মনে করছিলাম, সেই অফিসে কথা বলছিলাম যে আমাদের 5th ফ্লোরে নবনীতাদি এখন চলে যাবেন এই 30 মার্চের পরে। এই গাইডের মতো আমাদেরকে দেখাশোনা, মাঝে মধ্যে এসে জিজ্ঞেস করে তোরা সব ঠিকঠাক আছিস তো, সব ঠিকঠাক। এখন সেই বলার প্রয়োজনটা কে বলবে সেটা এখন বুঝতে পারছি না। এবং 5th ফ্লোরে একটা দিদি এখনো থাকবেন, সেও দেখছি যে এই সামনের বছর প্রায় জুলাইতে উনিও রিটায়ার করে যাবেন। তো আমাদের মানে দিদি লেস হয়ে যাবে জিনিসটা। তো সেটাই বলছি, ভাবছি দেখি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যদি আমাদের মানে ডিপার্টমেন্টে অন্য দিদিরা যদি জয়েন করে তাহলে বেটার। আছে সামনে পিঠা দিদি ভাগবদা, টাইম হ্যাজ চেঞ্জড। প্রফেসর ভট উনি একদম নো নো চাই চাই। হ্যাঁ, আরে না না না, ও তো প্রফেসর ভট হেড বলেছিল না না না, কিন্তু তোর লেভেলের ছাত্র তো বলতো হ্যাঁ আপনি আরো তো হয়নি তো। সেটাই দেখি যে আমাদের আগামী হ্যাঁ আরো ফ্যাকাল্টি আসুক এবং দিদিরাও জয়েন করুক, যাতে ব্যালেন্সটা আমাদের এগ্রিমেন্টে থাকুক। এই বলে আচ্ছা, কেউ কি অনলাইনে আছে কি না? অনলাইনে কেউ? আচ্ছা, তাহলে এবার আমি ডেকে নেবো কৃষ্ণেন্দু। এসো। নবনীতার দিকে আমি প্রথম দেখি, আমি তখন এমটেক এর স্টুডেন্ট। আমাদের সময় এমটেক এ বছরের এক একটা কোর্স 1 বছর ধরে চলতো। তা প্রথম বছরে 5টা কোর্স নিয়েছিলাম, কি নিয়েছিলাম জানি না, ওগুলো মোস্টলি কম্পালসারি ছিল। সেকেন্ড বছরে কি নেবো, সিনিয়ররা বললো প্যারালাল প্রসেসিং এর একটা কোর্স আছে, সেটা কিছু নম্বর ওঠে, নিয়ে নিলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না। তারপর যিনি পড়াতেন তিনি একটু গন্ডগোল, মানে সমাজবাদে একটা মিক্সের তো না, মানে মিডিয়ার পরীক্ষা হতো, সেটা বেশ সমস্যা হলো। মানে একজন আমার বন্ধুর ভাষায় উনি তো এসে পড়ালেন মেগাফ্লপ গিগাফ্লপ, পরীক্ষা হলো সুপারফ্লপ। তিনি ছেড়ে চলে গেলেন ওই 6 মাস বাদে। বাকি 6 মাস পড়ানোর জন্য নবনীতা দিয়ে এসেছিলেন এবং সবাই এরা বলছে অনেক, কিন্তু আমি কিন্তু তখন থেকেই আমরা দেখেছি নবনীতাদি খুব রাগ। আমাদের ক্লাসের সবাই একমত, আমরা সবাই জানতাম রাগী দিদিমণি, নবনীতাদি খুব রাগী। সবার কিরকম ধারণা ছিল যে আমি যেহেতু ভবানীদার কাছে ডিসার্টেশন করি, নবনীতাদির কাছে যাওয়ার জন্য আমি ছিল ভবানীদাকে যদি হ্যান্ডেল করতে পারি তাহলে নবনীতাদির কাছে যেতে পারি। সুতরাং আমাকে পাঠাতো নবনীতাদির কাছে যে নবনীতাদি আজকে ছেড়ে দিতে হবে, আজকে আমার ক্লাস করুন, আজকে বৃষ্টি পড়ছে। সেটা হলো, পরের দিন আবার পাঠিয়েছে, আজকে বৃষ্টি পড়ছে না, এইগুলো তখন থেকেই আমার কাছে আমাকে নবনীতাদির কাছে পাঠাতো। তারপরে জয়েন করলাম এসিউতে। যখন প্রথম দিকে নবনীতাদির সঙ্গে একাধিক কাজ করেছি, আমার থিসিসের কিছু মানে চ্যাপ্টার আছে যেটা ভবানীদা আমার কো-অথার, নবনীতাদি কো-অথার।
তোমাদের সঙ্গে কাজ করে খুব ভালো লেগেছিল তখন। আনফর্চুনেটলি আমার মনে হয় যে প্রবাবলি হয়তো আরেকটু বেশি আমাদের কাজ করা উচিত ছিল একসাথে। তবে যেটা আছে এবং থাকবে, আমাদের রিটায়ার করলেও যাবে না। কিছু সমস্যার ক্ষেত্রে কারোর সঙ্গে যদি কথা বলতে হয়, মনে হয় যে কাউকে ভরসা করে বলা যায়, একটা অ্যাডভাইস পাওয়া যাবে, তার মধ্যে আমি যে কজন লোককে ধরি তার মধ্যে একজন হচ্ছে নবনীতা। সুতরাং সেটা নবনীতাই থাকবে। তো রিটায়ার করে গেলেও আমরা ছাড়ছি না, ওই থেকে রিটায়ার করে থাকবে। নমস্কার, আমি এই ইনস্টিটিউটের ছাত্র নই, আর নবনীতা দিদির কাছে পড়া বা ক্লাস করার সুযোগ পাইনি। কিন্তু আমি কয়েকটা আমার স্মৃতি থেকে কয়েকটা মেমোরি পপ আপ করছে, সেইটা আমি একটু বলার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। যে যদিও আমি আমাদের কাজ করিনি, আমি ভবনীদার আমাদের কাজ করেছি, কিন্তু আমার কাজে ওনার কিন্তু দুটো প্রমিনেন্ট কন্ট্রিবিউশন আছে, সেই দুটো আপনাদের একটু শেয়ার করবো। সেটা হচ্ছে একটা, প্রথম হচ্ছে যে আমার যখন ডিসার্টেশনের আগে, এটা তো একটা বোধহয় নর্মাল একটা নর্ম যে এখানে সবাই সামনে একটু সেটা রিহার্সাল দেওয়া আর কি। তো সেই রিহার্সাল হচ্ছে, ভবনীদা বলেছে যে সব প্রফেসর এবং রিসার্চ স্কলাররা থাকবেন, তোমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। তো প্রেজেন্টেশন আমি দিচ্ছি আমাদের এই বাস্তবের সেমিনার হলে, সেমিনার রুমে। প্রেজেন্টেশনের সময় আমার মনে আছে নবনীতা দি তার স্বভাবগত খুব সিম্পল কোশ্চেন করে, ওয়াই, হাউ, আমার মনে আছে, হাউ, ওয়াই, এইরকম ধরনের শব্দ দিয়ে 4টে না 5টা পয়েন্ট, এমন ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট উনি মেনশন করেছেন, যেটা ভেরি স্ট্রাইকিং। আমার মনে আছে ভবনীদার সঙ্গে সঙ্গে প্রেজেন্টেশনের পর দেখে ওয়াই, হাউ এক্সেট্রা যেগুলো বলেছেন আর কি, সেইগুলো নিয়ে কিন্তু আমি ভবানীদা এবং আমরা চিন্তা ভাবনা করে আমার প্রেজেন্টেশন কিন্তু খুব ভালো করে মডিফাই করলাম। এবং তারপর ওনার এই ওয়াই, হাউ এই পয়েন্টগুলো ক্লিয়ার করার পর আমরা দেখলাম যে সত্যি আমার প্রেজেন্টেশনটা একটা কাস্টমাইজ হলো এবং খুব অ্যাট্রাক্টিভ হলো। তো দিস ইজ এ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন ফ্রম নমিতা। সেকেন্ড কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে যে আপনাদের কি একটা কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট না কি একটা প্রোগ্রাম আছে না, সেই আপনারা বোধহয় সিকিম মণিপালে যাওয়া হয়েছিল। তো তাতে একটা প্রেজেন্টেশন মতো বানাতে বলা হয়েছে। আর প্রেজেন্টেশনটা করে যদি আমি ওই আমার অভিজ্ঞতাটা নর্মালটা দিই যে প্রেজেন্টেশনের পয়েন্ট আউট, আমি খুব খুব কৃতজ্ঞ ছিলাম যে আমার এই প্রেজেন্টেশনটা যদি নর্মালদের সঙ্গে ডিসকাস করি, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে এগুলো ভেরি প্রবলেম। তো ওনার কাছে গেলাম, আমি এমনি জাস্ট প্রিন্ট আউট নিয়ে গেছিলাম। তো প্রেজেন্টেশন নিয়ে গেলাম, নর্মালদের আপনি পড়ুন, আমি বলুন, আমি মোটামুটি কথা বলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, কোনো খাতা সবগুলো উনি শুনলেন। শোনার পর তারপর উনি একটা ওই ঠিক রকম ভাবে, আচ্ছা এইখানটা যদি হয়, আচ্ছা আপনি বলেছিলেন, আমার মনে আছে যে এই পার্টিকুলার 4Gর সঙ্গে আপনার নেক্সট জেনারেশন যেটা 5G সম্বন্ধে কিছু ইনক্লুড করুন, আপনি বলেছিলেন। তো তারপর আমার ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে আমি কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে আরো কিছু ডকুমেন্ট কালেক্ট করে অ্যাকশন করলাম, ওনার কাছে নিয়ে গেলাম, উনি সেগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। এবং I gave that presentation in Manipal. আমি ওনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ, কারণ it was quite attractive, including all her suggestions. এইটুকু হলো তো ওনার কন্ট্রিবিউশন। লাস্ট দিয়ে একটা জিনিস আমি জাস্ট বলছি, যেহেতু ধরুন আমি তো বাইরের লোক, আমি খুবই কম আসতাম খুব কম সময় ভবনীদার কাছে কথাবার্তা বলতাম, কিন্তু কতগুলো জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি নমিতা দি, যেটা হচ্ছে ওনার ছাত্র ছাত্রী বাৎসল্য যেটা। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে
সেই সময় খুলনা সাহেবের শরীর খারাপ হয়েছিল। হ্যাঁ, ওরা একটা আপনার পেপার সাবমিশন ছিল, আর ওদের জ্বর হয়েছিল। আমি দেখছি, আমি তখন জাস্ট ল্যাবরেটরি ঘরে নমিনালি খালি ল্যাবে আসছে, রুমে যাচ্ছে, ছোটাছুটি করছে এবং মানে ভেরি অ্যাংশিয়াস। তো আমি বলতে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম যে নমিনালি কি হয়েছে, আপনি এত চিন্তিত? আরে বলবেন না, দেখুন না, এর জ্বর হয়েছে, সাবমিশন ডেট রয়েছে, ছাত্রীর জ্বর হয়েছে, সাবমিশন ডেট হয়েছে, উনি একদম সেই লাফালাফি করছেন কিভাবে। সারা সন্ধ্যেটা পর্যন্ত উনি করলেন, আমি তো তাড়াতাড়ি চলে গেলাম। পরের দিন সকালে এসে জিজ্ঞেস করবো যে নমিনালি কি হলো ওটা, হ্যাঁ সাবমিশন হয়ে গেছে। শি ওয়াজ ভেরি ফ্ল্যাট। তো এই যে জিনিসটা মানে মানে আপনি চিন্তা করুন যে কতখানি উনি অ্যাংশিয়াস। এটা তো কোনো আছে না, হ্যাঁ কতখানি মানে উনি মানে সিনসিয়ারলি জাস্ট শি ইজ থিংকিং ফর হার স্টুডেন্ট। এই দুটো, এই তিনটে জিনিস নিয়ে আমি জাস্ট আপনাদের জানালাম। যাই হোক, এছাড়া আমি ওনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ আয়ু এবং উনি যে টিচিং প্রফেশনে আছেন, যদিও রিটায়ার করে যাচ্ছেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা আর কি উনি আরো কিছু কন্ট্রিবিউট করুন আমাদের স্টুডেন্ট জেনারেশনকে, নিউ জেনারেশনকে, এটাই আমি চাই। ওনার সমস্ত রিসার্চ এবং সমস্ত কাজগুলি কিন্তু আমাদের মানে গ্লোবাল নলেজ ব্যাংকে রয়েছে, ঠিকই সেটা আরো বেড়ে যায়, এটা আমি চাই। উনি আরো রিসার্চ করুন, আরো কোনো শিক্ষা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করুন, এই জন্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অডিয়েন্স থেকে আর কেউ বলবে? ঠিক আছে, তো আমি আমার প্রথম নবনীতের সঙ্গে এক্সপিরিয়েন্সের দু একটা কথা বলি। সেটা হচ্ছে, আমরা তো সব ইলেকট্রনিক্স থেকে এসেছি, আমরা কম্পিউটার সায়েন্স কোনোদিন করি, যদিও এখন ছেলেদেরকে পড়াচ্ছি। আমরা ইলেকট্রনিক্স থেকে এসেছি, আমরা ট্রানজিস্টর বুঝি, সলিড স্টেট সার্কিট বুঝি, কমিউনিকেশন বুঝি, টেলিফোন বুঝি, এসব বুঝি, অ্যালগরিদম ট্যালগরিদম আমরা বুঝি, সার্কিট থিওরি বুঝি। সেই সময় নবনীতে এলো, হ্যাঁ, নবনীতে ইন্টারকানেকশন নেটওয়ার্ক করবো কাজ করবে। And as we know that there are a couple of inventions or discoveries which change the course of civilization: fire, will, transistor, electricity, internet. Right? So, basis of internet is what? Interconnection among all nodes. Right? The interconnection network. Normally, was interested. Station 1985-86 station. So, আমি তখন বিদেশ থেকে পেয়েছিলাম, আমার একটা বই ছিল, একটা কালেকশন অফ পেপারস অন ইন্টারকানেকশন নেটওয়ার্ক, আইডি ট্রানজাকশনস অন কম্পিউটার কমিউনিকেশন। সেখান থেকে আমাদের শুরু হলো, আমরা তখন বেস লাইন নেটওয়ার্ক, সাফল এক্সচেঞ্জ, এইসব নেটওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করছি। নেটওয়ার্কের বেসিক ইন্টারকানেকশন নেটওয়ার্ক ফান্ডামেন্টাল কি? এন কম্পিউটার্স, এন মেমোরি এলিমেন্টস, দুজনের মধ্যে ইন্টারকানেক্ট করতে হবে। টেলিফোন তাই, সবাই সবার সাথে ইন্টারকানেক্ট করবে, এভরিথিং শুড বি ইন্টারকানেক্টেড। কমপ্লিট গ্রাফ, কসমিক, ক্রসবার, কোয়াড্রেটিক, সেটা কি করবে? কতগুলো ট্রি কানেক্ট করবে, ইন্টারকানেকশন নেটওয়ার্ক, রাইট? এই প্রবলেমটা আমাদের প্রথমে কাজ শুরু হয়, এবং একটা জিনিস ডিফাইন করা হয় যে কনফ্লিক্ট গ্রাফ। গ্রাফটির সঙ্গে একটা ক্লোজ কানেকশন আছে, যে ক্রসবার কমাতে গেলে ইন্টারকানেকশন নেটওয়ার্ক, everybody is interconnected to everybody, n nodes interconnected to n modules, but in order to reduce cost, you sacrifice something. What is the sacrifice? Blocking. দুটো simultaneous communication সবসময় পসিবল না হতে পারে, এই ব্লকিংটা একটা গ্রাফ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। এবং দেখা যায় যে বহু রকম ইনপুট আউটপুট মডেল, ইনপুট আউটপুট প্যাটার্ন আছে, যেগুলোর মধ্যে কমিউনিকেশনটা সাইমালটেনিয়াসলি করা যায় না, তাদের মধ্যে একটা আইসোমরফিজম। এই আইসোমরফিজমকে যদি আইডেন্টিফাই করা যায়, you can resolve those isomorphism at the cost of time steps, সেটাকে সলভ করা যায়। So that was the main one which we did together. তারপরে আমাদের সঙ্গে আরো অনেক বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে কাজ করেছি, এবং apart from technical work, there are many professional and office administration. We shared many nice ideas. So lastly, আমি আমাদের কি বলবো, এসব বিচার কথা I am really happy today
to see, to look at the faces of my dearest ones, distinguished speakers, then my mentors, and my colleagues, my friends, distinguished guests, and my students, and our staff. Everyone has contributed in so many ways in my life that I couldn't explain. Where I am today, it is their contribution only. So I express my heartfelt gratitude to all of you who are here, who could not present here, everybody. And I have spent the prime time of my life here in ISA. It is a journey of 37 years, not short, indeed a long journey. But I have enjoyed so much, the company of these wonderful people, excellent minds I have ever seen. And really, I'll be leaving from here. Hands are full, my doctor, with all of you, your contribution, your love, your support, and I am really, really very fortunate, very fortunate. I started my journey in research, starting from the book Bhagavad gifted me, that is the edited volume on interconnection networks, right? When I joined, the first welcome message was from Justice, our DB. I called her DB for us. Didi embraced me with so much affection. Oh, Navanita, join immediately. Because, as she mentioned, she was the only woman for long 17 years. It was 1986. And I joined here from my first job was in a Nightingale garden. There the world was completely different. Crowded students, heavy structures, and I was little tiny. I joined in August 84. And I was scared to pass through the corridors to enter my classroom. Everyone cheered, freshers, like that. And a whole lot will run for us. That was the atmosphere. And I always followed some senior persons like that. But finally, somehow I managed because I was very strict. I don't know. And then they accepted me well as their teacher. And then from there, we joined in ISI. And I can remember some days, very striking days. The first day I went to Invigilate. There's the invigilation day. I was moving around the BSTAT students, etc., who were there. Suddenly there was some hush. What is it? Oh my God! One student has lighted a cigarette and started smoking. I was shocked. What is he doing? I was about to expel him. Then I saw at the other corner, the other invigilator, he was cool. So I think something was there. Yeah, then I come back and shared the experience with Didi. My Dr. Babanito was not there. They were abroad in academic visit. And there was Nidhi Babu, Joyce Didi, and Shubhantu. Then they laughed at me. Oh, it's natural in eyesight. So that is the eyesight. A lot of freedom for the faculty, for the students as well. That was my first lesson about eyesight. Then there was a class. The first class was the batch of Krishnendu, Ashish, both the faculty. And there they were very enthusiastic and they often played tricks with me, made me fool. Today is rain, today there is no water. And two students come. No, yes, we but because there is no water, please us today, leave us. Like that. Every time there is no wonderful experience. Okay, that was the time. In the meantime, Bhagavad returned and gifted me the edited volume of the interconnection network. That started from research. Didi was there. Didi and Bhagavad started. Then Krishnendu joined. That was the first work on interconnection networks, parallel processing, interconnection and all process, etc. Excellent jobs we have done. The concept of content graphs we have written. I enjoyed so much. And then the field extended gradually. More people joined. I worked with Krishnendu, Rajiv, and so many people. Then students came, Shubhashish,
distributed algorithms, etc. Shushti was there, cellular communication, channel assignment problem. Then their ad hoc network, self-organized network, distributed algorithms, Umnasha, Staboni, Divakor. Then we all know some social network analysis, the parallelization problems, etc. So in this way, but the journey was not so smooth because my husband had a transferable job and he has many responsibilities, on-site responsibilities. Often he was not. And my son, only son, he was very, very restless and what I should say, disobedient, and it was very challenging to make me, to make him gentle and put attention in his studies. So challenges were there, and as you know, as a woman, I have some social obligations as well. My family, my in-laws, my parents, my sisters, brothers, everything was there. Problems were there, but okay, ups and downs were there in my research career as well. But so many excellent people, my mentors, my colleagues, my friends, Shushmita, Shumata, I will miss you a lot. Okay, but we will remain connected. It is your contribution actually. What everyone says, everything is actually your contribution. So I am indebted to all of you, to all of you. And my excellent staff, I love them. They are so obedient and they served me so much, so much. This is wonderful. So with that, I thank you all for your patience. It is lunch break, lunch is too late, and please thank you all for taking the pain to come from distant places to join us here. So we will remain connected. And also, one point I want to add, I am living happily with my hands full because maybe some difference of opinion may be there, some differences may be there, but I am proud of my institute, my associates, and I wish to be proud of this institute for living. Thank you all. গ্রুপ ফটো নেবে পোডিয়ামের উপরে তাড়াতাড়ি একটু পোডিয়ামের উপরে গ্রুপ ফটো হয়ে গেলে সরি ভিডিওটা অফ করে দিচ্ছি ভিডিওটাকে জাস্ট কি করে গ্রুপ ফটো অন পোডিয়াম তারপরে লাঞ্চ আর লাঞ্চটা 6th ফ্লোরে যারা গ্রুপ ফটোতে দেখা যাবে তাড়াতাড়ি না ফেস রিকগনিশন করে দেওয়া তুই বন্ধ করে দিচ্ছে হ্যাঁ বন্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ থাকলে ভালো হবে দেখো সুশান্ত পারের সাথে আমাদের ক্যামেরা পড়ে এটা বন্ধ করে এটা থাকবে সামনে গিয়ে আসবো
স্যার আমাদের হেড কোচ না না ব্যাক সাইডটা ভালো লাগবে, ছবিটা ব্লুটা আছে না, বন্ধ করে দিচ্ছি। বলছি পেছনে ওই হ্যাঁ বাহ, বন্ধ করে দিচ্ছি। বজ্রাসনে বসে বলছো হবে ফুটবল দেখো সবাই এসছে কিনা দেখো, তারপরে হেড কাউন্ট দেখা যাবে। তো ওরা দুজন বাইরে গেল প্রিন্ট হবে কিন্তু সামনে আরেকটু ওই জায়গাটা থেকে ওই জায়গাটা একদম একদম পেছনে ষষ্ঠীটা এদিকে আরেকটু হ্যাঁ ঠিক আছে अच्छा लास्ट 6 फ्लोर सेमिनार रूम হ্যাঁ